Hello, my dear students. Myself, Dr. Lata Sharma, is with you with a new topic and a new session that is related to BPSC 142. It will be considered with the relations of India and Pakistan, and it will be considered all of the relations related to diplomatic, as related war, as related struggle, as related scope of soft diplomacy, and as related to treaties. So this is the topic that we will cover all of the relations related to India and Pakistan. This will be counted in BPSC 142. So as here you can see the topic of this session will be reasons and effect of India-Pakistan war or scope of soft diplomacy. This is here you can see the map of India and Pakistan, and now we can see here that there is a shading area of Pakistan and yellowish area of this is India. So this is here India-Pakistan relations. As my dear students, you are aware that what is the reason that India and Pakistan have been divided? What is the reason that both of the relations always remain in a conflict? What is the and all of you are aware that India has a good relations with Pakistan, but sometimes it became some very pathetic situations. Then when Pakistan remains a very, I think we can say the not a good mannered friendship he makes with the India. So there is, we can say that what is the origin of India and Pakistan? What that Pakistan has also remained is a part of India, but what is the reason behind that he has been divided? And this is all about all of you are aware, but now I will give some idea, some glimpse of this, that colonialism in Asia. What is the reason that colonialism has remained spread and there is imperialism in Asia 1914. As you are aware that there is a USA and USSR. These are the ideology of imperialism, we can say, and the socialism, we can say. So there is colonialism in Asia. These are the countries that they're at that time in the 1914 in Asia. The colonialism has been spreading. We can say that this is imperialism. This is here that Great Britain, France, Netherlands, Portugal, United States, Japan, and these are the countries that are independent. So there are the colonialism has been spread and the imperialism has been seen. Between 1870 to 1914, European nations engaged in imperialism, bringing much of the world under their control. As I have told you, there is that between this is timing 1870 to 1914. This is the time when 1870 to 1914 in Asia, the imperialism in Asia has been spreading, and these the bringing much of the world under their control. This is their ideology. This is their properly opinion about this, that imperialism is the domination by one country of the political, economic, and cultural life of another country or region. Yes, this is true. That what they want, what is the reason? What by making the world under their control? This is the ideology that they want to dominate the country of the political, economic, and cultural life of the another country or any region. We can say. British colonial rule in India. This is also we have seen that in 1945, before 1947, British rule we have seen. Britishers have made the dominion upon India. So this is that British colonial rule in India we have seen by the mid 1800s. Britain controlled three upon fifth of India. During World War First, over 1 million Indians served in British war effort. Indian nationalists grew increasingly angry that they had little freedom at home. The British promised more Indian self-government after the war.
However, when World War First ended, Britain proposed only minor changes. Britain proposed only minor changes. These are the headline that we can say that British colonial rule in India have been seen with by the mid of 1800s. Britain controlled some part of the India. During World War First, over 1 million Indians served in the British war effort. Indian nationalists grew increasingly angry that they had little freedom at home because the Indian freedom strugglers, these are called, we can say, Indian nationalists, grew increasingly angry that they had little freedom at home. Because of that, this British colonial aspect, British colonial rule, otherwise you can say British colonial dominance has make it properly controlled areas of India, and they have given very much pain to the Indians because they are not happy, that Indians are not happy that the colonial aspect of Britishers increase all over the India. The British promised more Indian self-government after the war, and this is the scene here where we can discuss that. In the in the World War First, the Indians has had, and they have made the promise that has helped the Britishers in the World War First, and the Britishers promised them to Indian self-government that they will make free to the Indians after the war. And World War ended also, but Britain has not make his promise, and they have changed minor changes in their domination. So these are the reasons that British colonial rule in India remains so long, because they doesn't want to make the free for India, because of they have more and more benefits, and more colonial aspect are being fulfilled by them. So these are the reason we can say. Indian protests begin. Now, what is happening here? You can see, my dear students, that Indian protests started. For which the Indian protests started? That in 1919, Amritsar massacre. This scene we can see here that these are the scene of 1919 Amritsar. Peacefully protested, shoot by British soldiers, a turning point, convinced many Indians of the need for complete independence. Here, what has happened that when the many protesters were there in the Amritsar, they have been protesting for against the Britishers. So, what they done that they make them gun shoot. Many protesters shot by British soldiers. And what happened after that? That a turning point. What happens? That convinced many Indians of the need for complete independence. The reaction, the we can say the after effect of this Amritsar massacre has become that many Indians, in a large number of Indians, they they make the aggressiveness of getting the complete independence for their Indians. So they make them strong by this will, that they have to, they doesn't want half and some changes, but they want the complete independence. Now we'll cover here that 1920s timings, the Mohandas Karamchand Gandhi emerged as a new leader. Here we can say this is the timings that these are the struggle, these are the very movements, rallies, and lobbies, and all of the crowd of Indian persons who want a complete independence has
a leader that a new leader comes in the Indian scenario, Indian political struggler scenario, that is Mohandas Karamchand Gandhi, and this emerged as a new leader. So this person has given new boon, we can say new changes of Indian struggling aspect, and they make the persons, they make the Indians with a we can say that ahimsa paramo dharma. They new aspect of protest, that is ahimsa. United all Indians behind the drive of for a drive for the independence. They what they done. The Mohandas Karamchand Gandhi has done one thing, that they united all of the Indians and they make a independence drive, and they have started a drive. What they want now, they want only independence. So this is timings 1920s. This is Indian protesters work has started, and the 1919 timings and the 1920s, this is the time when they make a drive for independence. This is the very we can say famous and a very famous person, Mohandas Karamchand Gandhi. This is the timing 1869 to 1948. Now, my dear students, you can see that in 1920s, Mahatma Gandhi can seen as a leader of the Indian protesters, Indian strugglers for the independence. This is the time. So, 1920, we can see the name of in the Mohandas Karamchand Gandhi. For his role in achieving Indian independence, Gandhi has been compared to George Washington. This is the time that because America has also got the name fame with the name of George Washington as an Indian leader, Mahatma Gandhi has been announced. Mahatma Gandhi also introduced as in comparison of George Washington, inspired people to world over. They have done one thing, that they have make their voice for the justice, and justice is that we want freedom. So they inspire the people all over the world. Influenced MLK Jr. with his use of non-violent civil disobedience. They want non-violent civil disobedience, the rule of this non-violence. Gandhi's campaign of non-violence slowly forced Britain to agree to hand over some power to Indians. This is the scene when we can say that this campaign of non-violence, this drive of getting the full freedom, has made this campaign, the non-violence, slowly forced Britishers to agree. They make their promise that they will free, they will go from the India, they will left the India, and India will make their constitution, everything, and it will be India will be a independent country. So they want to, they agree to hand over some powers to Indians. This is the here they have made their cleverness, their diplomacy, that they want to hand over some power to India. So what is the meaning here? That some power, but after the some efforts of Indian leaders and Indian strugglers, the Britishers became to agree to hand over all of the power to Indians. Now it is the timings, then we can say that end of the British rule in India. This is a very good day, we can say, as now we are happy because we have got the freedom. And my dear students, please make sure that which freedom you have got, it's not too much easy. It has been taken by the very hard, cruel persons, the leaders of Britishers, and we have gained more and more. Our Indians, for Indians, they have given their life for getting this freedom. So this is the day end of the British rule in India. Britain outraged Indian leaders by
postponing further action on independence, bringing India into World War II without consulting them. In World War II, millions of Indians served in the British war effort. Angry nationalists launched a campaign of non-cooperation. There is a scene because of in the World War First, the Britishers has not made the promise, not fulfilled their promise. So in the World War Second, the angry nationalists launched a campaign of non-cooperation. Here we can see when World War II ended, independence could no longer be delayed because of the World War II. The independence could no longer be delayed. This is the time when, because of World War II, is accordingly the non-cooperations and the campaign of non-cooperation has been seen, and independence could no longer be delayed because we have not helped in World War II the Britishers. Independence and partition. There is the scene we can say that when Pakistan has come into the front and India has been divided. This is the time that independence and partition. As independence neared, tensions between India's two largest religious groups began to heat up. That is, Hindus and Muslims. As the time reached of then when we have got the freedom, we have fulfilled our dream to get the freedom, that there is a two groups of religion has began to heat up. They started to heat because what is the reason? Because there is a some, we can say, angriness has been leaded by the political parties. We can say that is that can be the Hindu, that can be the Muslims, and their interest has been covered there. So these two groups begin to heat up. That is, these two groups is Hindu group and Muslims group. India's Muslim minorities wanted a state of their own. There is a new concept has been make a sense. They record, they reward, they want a record, they want a reward, they want a designation of that, they want their personal state, as they doesn't want to merge into India. Independence and partition continued here. In 1947, Britain partitioned India, created a Hindu India, created a Muslim Pakistan. There we can see there is a map is also here that West Pakistan, Kashmir and India is here. Pakistan consisted of two separated sections, West Pakistan and East Pakistan. Now, my dear students, you can see that there is a West Pakistan and East Pakistan. That is, East Pakistan is Burma. Here, there were two sections had been created. Because of that, in 1947, Britain partitioned India. Created a Hindu India, created a Muslim India, Pakistan. Pakistan consisted of two separated sections. You look here, that is West Pakistan and East Pakistan here. Tragedy unfolds. What happens here? That there is a tragedy happens. The partition of India uprooted millions of people who sought safety on the other side of the new borders. There is a scene we can say, and I think you have all heard about the stories, what has happened. There is a, we can say, there is a Gadar has been happened because of unleashed violence between Hindu and Muslims, stemming from years of mistrust exploited by the British. Horrified Gandhi, who had withdrawn from active politics, intervened and was killed by a Hindu extremist
in 1948. This is the time that tragedy unfolds, the partition of India. In 1948, the Gandhiji was also killed by some, we can see, Hindu extremists, and there is also a that uprooted millions of people who sought safety on other side of the new borders. They have uprooted also, unleashed violence between Hindu and Muslims. Wars between India and Pakistan. If we say that India and Pakistan has been built up, we have got the freedom, and there is a scene we can say that wars between India and Pakistan, this story of partition has not been ended because of Pakistan always has a new sense of foreign policy, that they have a very bitter sense of and if we say they doesn't have a good chances of friendship with India, and India also wants that because Indian foreign policy remains always in a Panchsheel Siddhanta and Vasudhaiva Kutumbaka, and we doesn't want to make the war, struggle, and threat and challenges. We doesn't want. And for this wars has been happened because India has got the freedom, and we want to be flourish and want to float every country because of there is nothing we doesn't want to make any struggle with other countries, but sometimes there has make a wars, we can say, struggle, we can say, and very crucial situations has been created by Pakistan. So we can say these are the tensions time, these are the struggling time, we can say these converted into wars. Fear and mistrust have defined relations between India and Pakistan. At independence, border conflicts. There is a main point here that at independence, border conflicts ignited a war over Kashmir state in the Himalayas. There is a good story related to Kashmir. I will make the second session of this. That what is the story of independence and border conflicts that is related to Kashmir, and what the Pakistan says about Kashmir, and what is the right of Indians related to Kashmir. This is the very we can say very hot and very all remain a very we can say Kashmir has always remained a burning issue. State in the Himalayas. Okay, its prince signed Kashmir over India, but its majority Muslim population wanted to be part of Pakistan. There is a main reason of that Kashmir was is a part of India, but happened that Hindu prince Maharaja Hari Singh has signed Kashmir over India, but its majority Muslim population wanted to be part of Pakistan. There is a population has because that time population was the majority of Muslims, so they want to be a part of Pakistan. This is the story created here, and with this reason, the Muslims thinks that the Kashmir is a part of Pakistan, but in real, this was the part of India, and if the majority of Muslim is there, there is not any important thing, because if the population remains the any group as related to any group, any religion, so that part cannot be converted into that part of majority's religion, and this and that state and that reason cannot be converted accordingly to the majorities of any group population. It remains the part of the India. So be aware about this. Be careful about this. That
This is a new. They have make their sense. They have make this part that there are the majority of Muslim population. Is this has any sense of that thing, that if there is a Muslim population, if there is another religion population, another group population has uh, in their any state of India, they will make the state accordingly to the religion. I think no, because there is no sense of this, because population can be converted into another religion also. So after that, that will change the name. No, why? Because there is no any calculation happened. There is no calculation can be understood accordingly to this. Since then, the two nations have fought several wars over Kashmir. This is the reason that Hindu prince has declared that this is the part of India, Kashmir. But the majority Muslim population wanted to part of Pakistan. These are the reason that these two nations have fought several wars over Kashmir. Now, South Asia and the Cold War. This is here. During the Cold War, India and Pakistan took different paths. India welcomed economic aid from both superpowers but otherwise embraced neutrality. Neutrality. This is non-alignment. Pakistan, feeling threatened both by India and the USSR to the north, accepted US military aid. There is a we can say that accordingly to the Cold War is related with the USA and USSR. What is the effect has been seen? What is this effect has been taken upon the South Asia? There is a scene covered here that India welcomed economic aid from both superpowers, but otherwise embraced non-alignment. Pakistan feeling threatened by the India and the USSR, so he accepted US military aid here. Tensions fuel a nuclear arm race. The danger from the conflict rose after India became a nuclear power in 1974. Here we can say what is the tensions time has been arose. The danger from conflict rose after India became a nuclear power in 1974. And with this, Pakistan, feeling threatened, developed its own nuclear capabilities in 1998. He has also become the he has also made the nuclear power in India has made this in 1974, and he also developed his nuclear capabilities in 1998. This is the India and the Pakistan. You can see that news extra nuclear tension. The danger. Both nations refused to sign the non-proliferation treaty. Here is the scene that both nations, who are the both nations, India and Pakistan, refused to sign the NPT because of in 1995, because if we say there is a nuclear arm race, we are not in that condition that we have to sign on the NPT, because many countries has made their efficient capabilities to face all type of wars in a aspect of in a scenario of nuclear arm race. So both nations refused to sign the non NPT. This is non proliferation treaty. This is in 1995. It is accordingly that India is not capable to face the all the world's struggle, so he doesn't want to sign on this NPT. Nuclear proliferation in a post-Cold War era. We say here that this is the area that has been red covered, that is the countries with nuclear weapons. Now you can see easily, and we can say the yellowish, that is have nuclear weapons, not members of NPT. And this is the other color that we can say high risk countries. These are the countries.
And brownish colors, we can say, formerly had nuclear weapons programs. These are the total all over scenario of post Cold War era. In 1968, a number of nations signed a nuclear non-proliferation treaty. This is NPT, agreeing to the halt the spread of nuclear weapons. What they want in 1968, many of the countries, a number of nations have signed that NPT, and they make their make their comfortable zone for agreements to halt the spread of nuclear weapons here. This is, we can say, the red colors countries with nuclear weapons. So we can get the idea that all of the red color shows that the world has been covered with the nuclear weapons. During the 1995 treaty renewal debate, some nations refused to sign, questioning why some could not have them. US and Russia. Others could not. India, Pakistan, Iran, and North Korea. There is scene to be. There is a scene. We can see here that in 1995 treaty renewal debate, some nations refused to sign. Who are the countries? That Pakistan, Iran, India, and North Korea. They refused to sign on NPT because of their argument is that their questioning is that why some could have them. Some is the countries, that is USA and Russia, and others could not have India, Pakistan, Iran, and North Korea. There is a questioning, we can say. There is a remarking is to be counted here. There is, now we will cover here that what are the different types of wars has been taken with this India and Pakistan, and they have fought, and what was the reasons, what was the effect, we will see here. As dear my dears, that there is the India Pakistan war 1947 and 1948, 1947 to 1948. There is, the reasons are, Kashmir problem has been central to the dispute between India and Pakistan. This is the main reason. What is the reason? Kashmir problem has been central to the dispute between India and Pakistan. In 1947, when India was partitioned, Maharaja Hari Singh, the Hindu ruler of Muslim-dominated Kashmir. There is a word here that Maharaja Hari Singh, in 1947, when India was partitioned, students, please make this line important here. The 1947, when India was partitioned, Maharaja Hari Singh, the Hindu ruler of Muslim-dominated Kashmir, dreamt of the independent state of Kashmir. He also dreamt the independent state of Kashmir. However, the partition riots broke out in the Kashmir in September 1947, when Muslims were killed in the western part of the Kashmir. This led people of this part to rebel against Maharaja and declare their own Azad Kashmir government. This is the scene that time has been created. Sensing it as an opportunity, Pakistan sent the Pakistani tribal armies to Kashmir, which got into 15 miles from the state's capital, Srinagar. Alarmed at this intrusion, Maharaja asked India for assistance. However, India asked him to sign the instrument of accession to India. Maharaja Hari Singh signed, and Sheikh Abdullah, leader of the National Conference of Kashmir, assented. India accepted the merger of J&K to India. Finally, India sent its force to Kashmir, while Pakistan sent military aid to troopers aiding the Azad Kashmir movement. But as you can see that what is happening here, that Pakistan is going to happy. Pakistan is helping to the Azad Kashmir movement because of they want this area should be the part of Pakistan. Effects. What is the effects has been seen that time? The Indo-Pakistan war ended in a
stalemate because PM Nehru of India pursued the idealistic path of using diplomatic means through the newly created United Nations organization to try and force Pakistan to withdraw its irregular forces from JNK also. UNSC resolutions 39 and 47 were not in India's favor, and Pakistan refused to abide by these resolutions. So, Pakistan now controls a part of JNK called Pakistan Occupied Kashmir, POK, in India, and the Indian Kashmir is called Indian Occupied Kashmir in Pakistan. This problem is one of the main simmering issues between both nations. So, this is the story related to this. What is the POK in India Occupied Kashmir? All of the fights and all of the wars taking the place time to time only for this reason. This is time the Indo-Pak War of 1965 was the culmination of a series of disputes between India and Pakistan. Reasons: the partition of India even led to disputes over sharing of river waters. The water of nearly all of the rivers, this Indus, Chenab, Satluj, Beas and Ravi flowed from India. In 1948, India stopped the water of these rivers. A dispute ensued and the Indus Water Treaty of 1960. Please make clear this important treaty. This is the Indus Water Treaty of 1960 was signed between Nehru and Ayub Khan. After this, Pakistan was to use waters of Jhelum, Chenab and Indus, while India was to use the water of Satluj, Beas and Ravi. Then Boundary Commission tried to settle the border dispute. A dispute ensued over a run of Kutch in 1965. Pakistan attacked near Kutch border. India referred a dispute to the UN. Seeing this as India's weakness, Pakistan tried to outrage Kashmir. On 5th August 1965, Pakistan stationed troops along the LOC. What is the effects of that? That the war began following Pakistan Operation Gibraltar, which was designed to infiltrate irregular jihadi force into J&K to participate an insurgency against rule by India. War ended in United Nations mandated ceasefire and the subsequent issuance of Tashkent Declaration. Now there is a scene of that. This is Mr. Ayub Khan and Lal Bahadur Shastri is here that they want a Tashkent Declaration was between President Ayub Khan of Pakistan and Shastri ji, an Indian premier, to solve all the disputes bilaterally and strive to live in peace. The agreement was signed in January 10, 1966. Tashkent Declaration. What is the main functioning? What is the main headings? We can say main points remains the Tashkent Declaration. This is India Pakistan would make all effort to create good neighboring relations between themselves and affirm their obligations under the UN Charter not to resort to force but settle their dispute through peaceful means. This is the first heading, first point. All armed personnel of India and Pakistan were to be withdrawn by February 25th, 1966 to the positions they held prior to August 5, 1965. The relations between India and Pakistan would be based on the principle of non-interference in the internal affairs of each other. Both sides would discourage propaganda directed against each other and encourage propaganda of promotion of friendly relations between the two. This next is normal diplomatic activities was to be destroyed and the High Commission of India and Pakistan were to resume their duties. Economic and trade relations, communication as well as cultural exchange would be
restored between India and Pakistan. Repatriation of prisoners of war would be carried out by the officials of two countries. Two sides would continue discussions relating to the problem of refugees, illegal immigrations, and would take a step to prevent exodus of people and the return of the property and assets taken over during the effort conflict. This is we are discussing here the Tashkent Declaration. These are the points we can see. These are the conditions that all of the countries, both countries, will make commitment accordingly, and uh, they will not do extra any steps that will make the both countries in a insufficient surroundings. There was need to set up two joint Indian Pakistani bodies to recommend further steps on matters of direct concern to the two countries. However, the conclusion of the war, many Pakistanis considered the performance of their military to be positive. 6th September is to be celebrated as Defense Day in Pakistan, and commemoration of the successful defense of Lahore against the Indian Army. After the Tashkent Declaration, the two sides of the nation got dis- disillusionized, and J. J. A. Bhutto, Pakistani's premier, said that Hindu culture was determined to devour Islamic culture. These are the scene we can say that all of the things are related to the pre-making mindset, and they are happy with all of these things that the scenario is in the favor of Pakistan. Pakistan showed hard postures to solve the Kashmir dispute. Pakistan allowed China to use roads in Gilgit, an area of Pakistan occupied Kashmir. Disputes even emerged over the use of Ganga waters and the construction of the Farakka barrage. With these relations between the two further reached their lowest ebb in the 1971, which results in the emergence of civil war in East Pakistan with lots of chaos. So now another war with Pakistan. There is a scene is created that the second scene is also happening in 1971. This is now the East Pakistan. Indo-Pakistan War of 1971. After the partition, the east wing of Bengal had joined Pakistan and East Pakistan, and between the two parts of Pakistan was about 1200 miles of Indian territory. Also, Pakistan's military government did not pay much attention to East Pakistan, and Urdu was imposed upon it. The immediate source of conflict was denial of the office of Premier of Sheikh Mujibur Rahman. The East Bengal, whose party had won 160 out of 300 seats in the 190 elections. There we can say that Indo-Pakistan war reason is that we can say that immediate sources of conflicts were denial of the office of the Premier of Sheikh Mujibur Rahman of the East Bengal, whose party had won 160 out of 300 seats in the 1970 elections. Pakistani leader Z.A. Bhutto and President Yahya Khan designed rights to East Bengal. This is now my dear students, look here that these are the total pre-planned stories, but what they have done. When Pakistani attacked Indian airfields in Kashmir, India attacked both east and west Pakistan. India occupied the eastern half, which declared its independence as Bangladesh on 6th December 1971. India occupied the eastern half,
which declared its independence as Bangladesh on 6 December 1971. Both countries agreed to ceasefire and Z.A. Bhutto emerged as a leader of Pakistan and Mujibur Rahman the first president of Bangladesh in 1972. Negotiation broke out between India Premier Indira Gandhi and Pakistani President Z.A. Bhutto led the signing of Shimla Agreement in June 1972 for the restoration of peace and order between two states. These are the some pictures we can see here. The dramatic events during 1971 war and all of these, that what has happened, what has been created. This we can see here. India was to seek peaceful solutions to dispute and problems through bilateral negotiations, and neither India nor Pakistan would unilaterally change the existing solutions. They will not use force against each other, nor violate the territorial integrity, nor interfere in political freedom of each other. There is note we can say war of 1971 last 13 days and is considered to be one of the shortest war in the history, rivaled only by 6 days war between the Arabs and the Israelis. Indo-Pakistan War in of 1999, we can say 1999. This is the war, is an important war of India and Pakistan. Reasons we can say the cause of war was the infiltration of Pakistani soldiers and Kashmiri militants into the Kargil district of J&K and along the LOC. The cause of the war was the infiltration of Pakistani soldiers and Kashmiri militants into the Kargil district of J&K and along the LOC. The intrusion into the area that divided the Indian territory of Ladakh from the northern areas of the state surprised the Indian Army to Operation Vijay was launched immediately to flush out the enemies from the Kargil sector. Tiger Hill, one of the highest peak in the Dras Kargil area of the state, became the focal point during the war. This is the Tiger Hill. Indian Air Force joined the operation and finally, after the fires war of more than 60 days, India recaptured Tiger Hill and pushed the Pakistan forces back to the territory. This is the time, what is the effect there? Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee signed Lahore Declaration with Nawaz Sharif, then the Prime Minister of Pakistan on 21st February 1999 to maintain peace and stability between their countries and for the progress and prosperity of the people. These are the effects and these are the reasons we have seen here. Indo-Pak relations recent development. This is in 1999, Pakistani army occupied Indian position in Kargil. It included Mashhok, Dras, Kaskar and Patalik sector, areas occupied by Mujahideen. India had to fight hard between May and July 1999 to liberate these points. It was alleged with that Pakistani Premier Sharif was kept in dark about the event. Later military resign taken over under General Musharraf in Pakistan. In 2000, Agra summit was held but without success. The attack of Indian Parliament in December 2001 deteriorated the relations, but air, rail and road link was severed off. It was restored in 2004 after the Islamabad SAARC summits. With the return of the democracy in Pakistan 2008, it hoped that the relations between the two states would take a new turn. Even though skepticism is looking large as Pakistan has continuously failed to help India in its war against terror, especially after the attack of Mumbai on 26/11. India-Pakistan scope of soft diplomacy. There is a thing that what is the scope of soft diplomacy can be seen. So, is any chances? Is any opinion? Is any
we can say we can say that is an area of soft diplomacy can be seen with the relations of India and Pakistan. So we can say what has remained in the background. This is the background that India and Pakistan have originated from a common subcontinent, but after the partition of 1947. This is true that there is the India and Pakistan have originated a common subcontinent, but they have divided in 1947. They have a stable relationship due to many unresolved issues like Kashmir issues. The two countries had fought for four wars in the past, and currently there is no engagement between them at level of political leadership. An account of terrorist attack motivated from Pakistan soil. Since both countries are nuclear capable, therefore cost of conflict will be very high. Nothing short of mutually assured destruction. In this slide, the role of soft diplomacy is discussed to establish peace between India and Pakistan. What we can say here that this is all about the background, what has been done by the scenarios and the eras of Pakistan, and what they want and what the Indians want. This is they have fought four wars, and there is currently no any properly engaged treaty engaged commitment is there, and there is no scene is also seen by, we can say that they have make a good sense of friendship is here, not we can say there is we can say that in this light role of soft diplomacy is discussed to establish peace between India and Pakistan. What is soft diplomacy we will discuss here. Power in international relations has traditionally been understood in the context of military and economic might. It is known as hard power, which is quantifiable. Hard power is deployed in the form of coercion, using force, the threat of force, economic sanctions. Soft diplomacy. Power in international relations has traditionally been understood in the context of military and economic might. It is known as hard power. Hard power is just like this is using force, threat of force, and economic sanctions, etc. In the contrast to coercive nature of hard power, Joseph Nye suggested concept of soft power in post-Cold War world. This is Joseph Nye suggested. Soft power is the ability to shape the preferences of others through appearance at election. The three pillars of the soft power are political values, culture, and foreign policy. Nye argues that successful states need both hard and soft power, the ability to coerce others as well as the ability to shape their long-term attitudes and preferences. For instances, we can say the United States can dominate others, but it has also excelled in projecting soft power. With the help of its companies, foundations, universities, churches, and other institutions of civil society. What are the India's dimensions of soft power? India is the unique country to be bestowed with multi-dimensional soft power. For example, Ayurveda, Buddhism, cricket and culture, democracy, diaspora, entertainment, Bollywood, food, Indian style of cooking is spices. In Gandhian ideals, colonial historical linkages with nations, yoga. How these are the dimensions of soft power. How soft power can change India-Pakistan equation? Point is that in 2014, as a goodwill gesture, all leaders of SAARC countries were invited in, swearing in ceremony of Prime Minister of India. This recent chronological events between India and Pakistan for
making a soft power equation with India and Pakistan. In 2014, both countries in New Delhi held talks expressing willingness to begin a new era of bilateral relations. These are the time is 2014 also. 2015, PM Modi makes a surprise visit to Pakistani eastern city of Lahore in 2015. 2016, Pakistani-backed militants launched terrorist attack on armed force base at Uri, J&K in reaction to which India launches surgical strike on terrorist extremists in Pakistan and restricted Kashmir. After that, India held that it will not engage with Pakistan diplomatically and the terror and talks cannot go together. After the Uri attack, in 2019, again similar terrorist activity conducted in Pulwama, J&K, against which India conducts air attack in Balkot training camp of Pakistan-based rebel group Jaish-e-Mohammed. However, finalizing of Kartarpur corridor has shown a narrow ray of hope for starting of talks India and Pakistan. Kartarpur corridor. India and Pakistan agreed to set up the border crossing linking Gurudwara Darbar Sahib in Kartarpur to Dera Baba Nanak Shrine in India's Gurdaspur district. Kartarpur Sahib is located in Pakistan Narwal district across the river Ravi, about 4 kilometers from the Dera Baba Bank Shrine. Soft power can be a potent tool for bringing harmonious relations and peace between two nuclear powers of Asian regions. Certain dimension of soft power which can be engaged are by using diplomacy. Indus Water Treaty can be used as a tool of hydro diplomacy where India is entitled to, even without violating the terms of treaty, India can use its rights of non-consumptive use of water of Western River. Construction of water grid. These are the new tools for making the soft diplomacy. By using cultural diplomacy, this is also a part of soft diplomacy we can use. By this exchange of ideas and use traditions and other aspects of culture of or identity to strengthen relationship with enhance socio-cultural cooperation of to promote the national interest. Broad spectrum cultural diplomacy is not restricted to performing arts. Instead, it extends the bilateral exchange of art, music, dance, theatre, and art. Coke Studio, MTV Unplugged has wider range of fan following in the countries. Model of drama for conflict transformation can be applied for conflict transformation between India and Pakistan. Model of drama can be seen here. And people and their personal relations is vital to diffuse confrontations. Citizen diplomacy is also a good tool, will remain a good tool for the soft diplomacy. Cricket diplomacy is also a very important tool for soft diplomacy because strategic diplomatic political tool it can be used for transcending the ethnic and social divide by dispelling historical stereotypes and age-old prejudice between the two countries by bringing more engagement between the cricket teams, fans, and authorities of both the nations. This is all about for this session. Now we will make you all of the topics related to India's diplomatic engagement with the South Asian countries and Western powers. This will help us in India in creating a pressure over Pakistan for curbing its funding to terrorist activities, and this will help to influence to the non-state actors in its politics as both countries being nuclear powers and political power. So for this today, we are ending now and we will make a new session with you. Thank you very much.
See, I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, Ignore Regional Center. ఈ రోజు లైవ్ టెలికాస్ట్లో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఎర్లియస్ట్ టైమ్స్ టు అప్ టు 300 AD, BHIC 131 బుక్లో నుంచి యూనిట్ 4లో లాస్ట్ క్లాస్లో హంటర్స్ అండ్ ఫుడ్ గ్యాదరర్స్ ఆర్కలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది కవర్ చేసినాము. ఈరోజు ఆరిజిన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అండ్ ఇండియా, అది ఈరోజు మనం చెప్పాల్సింది. ఎట్లా అగ్రికల్చర్ ఏ స్టేజ్లో, ఏ స్టోన్ ఏజ్లో మొదలైంది, మరి ఎక్కడెక్కడ మొట్టమొదట మొదలైంది, ఎక్కడి నుంచి ఎటు స్ప్రెడ్ అయింది, మరి ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఈ యొక్క ఇది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి, జంతువులు మచ్చిక చేయటం, ఇది ఎక్కడ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయితే వచ్చింది, ఎట్లా మానవులు సెటిల్ అయినారు, విలేజ్ లైఫ్ ఎలా వచ్చింది, అది దాని గురించి మనం ఈరోజు లెసన్లో మనం ఈ లైవ్ టెలికాస్ట్లో తెలుసుకోబోతున్నాం, డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అయితే ఇంతకుముందు ఏంటి, ఫుడ్ గ్యాదరర్స్ అండ్ హంటర్స్ అనేది మనం ఎక్కడ అంటే, మరి పాలియోలిథిక్ ఏజ్, మొట్టమొదటి ఏజ్ ఏంటంటే మొట్టమొదటి మానవుడు భూమి మీదకి రాగానే యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క మెటీరియల్ ఏంటంటే స్టోన్స్, కాబట్టి స్టోన్ ఏజ్ అన్నారు. ఆ విధంగా స్టోన్ ఏజ్లో మరి ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్, పాలియోలిథిక్ ఏజ్, మీజోలిథిక్ ఏజ్, నియోలిథిక్ ఏజ్, 3 స్టోన్ ఏజ్లు ఉన్నాయి. పాతరాతి యుగం, మధ్యరాతి యుగం, కొత్తరాతి యుగం అని 3 ఉన్నాయి. పాతరాతి యుగం, మధ్యరాతి యుగం, కొత్తరాతి యుగం. ఈ 3 స్టేజీలలో మరి పాతరాతి యుగంలో మానవుడు ఎట్లాంటి వాడంటే హంటరర్ అండ్ ఫుడ్ గ్యాదరర్, అంతే. వాడు ఎనిమల్స్ని హంట్ చేసినాడు, ఫుడ్ గ్యాదర్ చేసుకున్నాడు. ఇంప్లిమెంట్స్ ఏంటంటే వాడు యూజ్ చేసినవి పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్, మరి ఈ యొక్క ఎట్లాంటి యాక్స్, హ్యాండ్ యాక్స్, చోపర్స్, ఇట్లా క్లీవర్స్, ఇట్లాంటివి యూజ్ చేసినాడు. అంటే ఇలాంటి ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లా కొంచెం షార్ప్ చేసి యూజ్ చేసుకున్నాడు. అది పాతరాతి యుగంలో మానవుడికి ఏమి, ఇది ఎక్కువ రోజులు, పాతరాతి యుగమే ఎక్కువ సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. ఆ తర్వాత మీజోలిథిక్ ఏజ్ అంటే చిన్న చిన్న స్టోన్స్ యూజ్ చేసినాడు. ఇంకోటి దీంట్లో కూడా హంటర్ అండ్ ఫుడ్ గ్యాదరర్. ఫుడ్ అంటే ఆహారం గ్యాదర్ చేసుకున్నాడు ప్రకృతి నుంచి, ఫ్రూట్స్, రూట్స్, లీవ్స్ ఇట్లాంటివి గ్యాదర్ చేసుకున్నాడు. హంటింగ్ ఎనిమల్స్, ఇక్కడ కొంచెం తేడా ఏంటంటే హంటింగ్స్ ఎనిమల్స్లలో ఇక్కడ మీ మధ్యరాతి యుగంలో చిన్న చిన్న ఎనిమల్స్ హంట్ చేయడం, పెద్ద పెద్ద వాటిని కొంచెం పని చేసి చిన్న చిన్న ఎనిమల్స్ హంట్ చేసినాడు. ఇంకోటి చిన్న చిన్న స్టోన్ యూసేజ్ కూడా ఏంటంటే చిన్న వాటిని, చిన్న చిన్న స్టోన్స్ను, షార్ప్ స్టోన్స్ను యూజ్ చేసినాడు. ఇది మీజోలిథిక్ ఏజ్లో. మరి వ్యవసాయం ఎక్కడ మొదలైంది? కొత్త రాతి యుగంలోనే మొదలైంది. అంతకుముందు వ్యవసాయం లేదు. కొత్త రాతి యుగం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది మరి అంటే క్రీస్తు పూర్వము 8000 సంవత్సరాల నుంచి మొదలైంది కొత్త రాతి యుగం. అయితే ఈ కొత్త రాతి యుగం కూడా మరి అంతటా ఒక ఈ కొత్త రాతి యుగంలో, అయితే ఈ కొత్త రాతి యుగంలో కూడా మరి
వ్యవసాయం మొదలైంది, కానీ అంతటా సమానంగా అన్ని చోట్ల అంతకుముందు ఏమనుకున్నారంటే కొత్త రాతి యుగంలో మరి పశ్చిమాసియాలోనే మొట్టమొదటి ఆహారం ఉత్పత్తి చేసేది జరిగింది. పంటలు పండియడం మొట్టమొదటిసారి వెస్ట్ ఏషియాలో పశ్చిమాసియాలో జరిగింది అనుకున్నాం. కానీ మనం ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ కనుక చూస్తే అట్లా కాదు. నైల్ వ్యాలీలో, ఈజిప్ట్ నైల్ వ్యాలీలో అప్పర్ పాలియోలిథిక్ ఆ మీజోలిథిక్ ఏజ్లో, ఈ యొక్క అప్పర్ పాలియోలిథిక్ ఏజ్లో, మీజోలిథిక్ కాదు అంటే ఎగువ పాత రాతి యుగంలోనే పంటలు పండియటం నేర్చుకున్నాడు. ఎక్కడంటే ఈజిప్టులో, నైల్ వ్యాలీలో. జంతువులు మచ్చిక చేసుకోవటం అనేది తర్వాత జరిగింది. మొట్టమొదట పంటలు నేర్చుకున్నాడు. ఎక్కడ అంటే పంటలు మొట్టమొదట మనం అంతకుముందు ఏమనుకున్నారంటే ఆర్కియాలజికల్స్, ఇది పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు, మరి చరిత్రకారులు పశ్చిమాసియాలో మొదలైంది అని అనుకున్నారు. కానీ పశ్చిమాసియాలో కాదు. మరి 12,500 సంవత్సరాలు 12,500 సంవత్సరాల కాలంలో ఈజిప్టులో, దక్షిణ ఈజిప్టులో ఆస్వాన్ డ్యామ్ అనే అటువంటి ప్లేస్లో మొట్టమొదటిసారి పంటలు పండియటం, విలేజ్ సెటిల్. పంటలు ఎప్పుడైతే పండిస్తున్నాడో నియోలిథిక్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే పంటలు పండిస్తున్నాడు. పంటలు పండియటం మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి దానికి పంటలకు సపోర్ట్గా ఏముండాలి? ఇంప్లిమెంట్స్ ఉండాలి. ఏం ఇంప్లిమెంట్స్? మరి వుడ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి, చేతితో చెక్క పనిముట్లు ఉంటాయి. పంటలు పండియాలంటే చెక్క పనిముట్లతోటి భూమిలో హోల్స్ పెట్టి మరి సీడ్స్ వేయాలి కదా. అట్లా ఈజిప్టులో నైల్ వ్యాలీలో మొట్టమొదటి దాంతో పంట పండింది కాబట్టి పాటలు అంటే కుండలు కూడా వచ్చినాయి. సో ఏది అవసరమైందో అవి వచ్చినాయి. ఆ విధంగా మరి పంట పండింది కాబట్టి కుండలు ఏమిటికి? ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ స్టోర్ చేయడానికి, ఆహార ధాన్యాలు స్టోర్ చేయడానికి, మరి భోజనం వండుకోవడానికి మరి పాత్రలు కావాలి కాబట్టి పాటలు కుమ్మరి వాళ్ళు చేసేటువంటి పాటలు వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇంకా ఏమొచ్చిందంటే పాటలతో పాటు వివిధ రకాల పాటలు వచ్చింది. పార్ట్స్ దీని మరి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ వండటం కూడా వచ్చింది. ఫైర్, అంతకుముందు మిజోలిథిక్ ఫైర్ ఇన్వెంటెడ్, ఫిష్ ఎకానమీ వచ్చింది. మరి కాల్చిన మటన్ తిన్నారు పాతరాతి ఈ యొక్క మధ్యరాతి యుగంలో. కానీ ఇప్పుడు ఇక వండుకోవడానికి తినడానికి పాత్రలు, మరి ఆహార ధాన్యాలు పండిస్తున్నారు కాబట్టి ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ చేసుకోవడానికి వచ్చింది. దాంతో పాటు ఇది ఈ విధంగా ఆహార ధాన్యాలు పండించి తర్వాత ఈ యొక్క షీప్, గోట్, మరి కౌ ఇవన్నీ ఏమిస్తాయి? పాలు ఇస్తాయి. పాలుతో పాటు పెరుగు, వెన్న, ఇంకా మటన్. సో కాబట్టి ఈ జంతువులను కూడా మచ్చిక చేయడం తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవసరమైన పార్ట్స్, మరి ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పంటలు పండించడానికి అవసరమైన వుడ్ ఇంప్లిమెంట్స్, ఆ తర్వాత ఇక కుండలు కూడా వచ్చింది. సో ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఈజిప్ట్ నైల్ వ్యాలీలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత క్రీస్తు పూర్వము 8వ శతాబ్దంలో, మరి 9వ శతాబ్దంలో ఎక్కడొచ్చిందంటే పశ్చిమాసియాలో వచ్చింది. ఏది? పంటలు పండియటం అని. పంటలు పండించింది ఎక్కడ? పశ్చిమాసియాలో. అది ఆ తర్వాత పశ్చిమాసియాలో ఎక్కడెక్కడ అంటే పంటలు పండియటం మొదలు వచ్చిన తర్వాత జంతువులు మచ్చిక చేసుకోవడం తర్వాత వచ్చింది. 8,500 నుంచి వచ్చింది పశ్చిమాసియాలో కూడా మరి కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఏం దేశాలు మొట్టమొదటిసారి పాలస్తీనాలో వచ్చింది.
పాలస్తీనాలో వచ్చిన తర్వాత సిరియాలో వచ్చింది, సిరియాలో వచ్చిన తర్వాత టర్కీలో వచ్చింది. సో అట్లా టర్కీలో వచ్చిన తర్వాత ఇరాక్లో వచ్చింది, ఇరాక్లో వచ్చిన తర్వాత ఇరాన్లో వచ్చింది. అది అంచెలంచెలుగా 9వ శతాబ్దం నుంచి 8వ శతాబ్దం 7వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క పశ్చిమ ఆసియాలో పంటలు పండియడం, మరి స్టోన్ పనిముట్లు, స్టోన్ ఈ కొత్త రాతి యుగంలో పంటలు పండియడం, మరి కుండలు రావడం, మరి వంట పాత్రలు రావడం, మరి స్టోన్స్ ఎట్లాంటి స్టోన్స్ యూజ్ చేసినారంటే ఇక్కడ కొత్త రాతి యుగంలో ఈ కాలంలో పంటలు పండించేటప్పుడు స్టోన్స్ ను పాలిష్ చేసినారు, గ్రైండింగ్ స్టోన్స్, గ్రైండింగ్ సానమై గింజలు పట్టాలి కదా, కాబట్టి గ్రైండింగ్ స్టోన్స్, ఇంకా మరి ఇంకా కొట్టడానికి పాలిషింగ్ చేసినటువంటి షార్ప్గా చేసినటువంటి స్టోన్స్. సో ఈ విధంగా స్టోన్స్ వాళ్ళకు ఈ రాతి పనిముట్లను అనుకూలంగా పంటలు పండియడానికి అనుకూలంగా పనిముట్లు తయారు చేసుకున్నారు. ఏది రాతి పనిముట్లు తయారు చేసుకున్నారు, చెక్క పనిముట్లు తయారు చేసుకున్నారు, కుండలు తయారు చేసుకున్నారు. ఏది పాత్రలు, వంట పాత్రలకు ప్లస్ ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ చేయడం. ఈ విధంగా ఏం పండించారంటే మొట్టమొదట నైల్ వ్యాలీలో కానీ పశ్చిమాసియాలో కానీ మరి ఇలాంటి యొక్క పనిముట్లు, రాతి పనిముట్లను, కొత్త రాతి యుగం రాతి పనిముట్లను, పెద్ద పెద్ద ఈ షార్ప్ స్టోన్స్, పాలిష్ స్టోన్స్, గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ యూజ్ చేస్తూ మరి పంటలు ఏం పండించారంటే మొట్టమొదటిసారి వీట్ అండ్ బార్లీ పండించారు. ఎక్కడ? నైల్ వ్యాలీలో కూడా. పశ్చిమాసియాలో కూడా వీట్ అండ్ బార్లీ పండించారు. ఎక్కడ? పాలస్తీనాలో, తర్వాత మరి పాలస్తీనా తర్వాత ఈ సిరియాలో, సిరియా తర్వాత టర్కీలో, టర్కీలో తర్వాత ఇరాక్, ఇరాక్ తర్వాత ఇరాన్. సో ఇలాంటి ఈ విధంగా అంచెలంచెలుగా వచ్చేస్తుంది. ఏది మొట్టమొదట అక్కడ ఏది పాలస్తీనాలో 8,500 నుంచి 7,500 మధ్యలో, 500 7,000 దాకా ఈ యొక్క పశ్చిమ ఆసియాలో వచ్చింది. 7,000 దాకా మరి పశ్చిమ ఆసియాలో పంటలు పండియటం, మరి జంతువులు మంచిగా పంటలు పండియటం మొదలొచ్చింది. జంతువులు మంచిగా చేసుకోవడం, తర్వాత జంతువులు ఏమిస్తాయి? పాలు, పెరుగు, మరి మాంసం కూడా ఇస్తాయి. ఆ విధంగా జంతువులు షీప్, గోటు, ఇది పౌలు, ఏది కోడి, హెన్, ఇట్లాంటివి అన్ని పెంచుకుంటూ మంచిగా చేసుకున్నారు. ఏవైతే వాళ్ళకు మాంసానికి మరి పాలిచ్చేటువంటి జంతువులు మంచిగా చేయడం, ఆ విధంగా డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ కూడా మరి ఈ విధంగా ఆహార ధాన్యాలు, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, దాంతో ఈ విధంగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, డొమెస్టికేషన్, ఎనిమల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సెటిల్డ్ లైఫ్ వచ్చింది, విలేజ్ లైఫ్ వచ్చింది. ఎక్కడ? నైల్ వ్యాలీలో వచ్చింది, వెస్ట్ ఏషియాలో వచ్చింది. మరి ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ అయ్యి మరి అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఇండియాలో వచ్చింది. ఏది కొత్త రాతి యుగంలో మరి అది ఇండియా కూడా ప్రవేశించి, ఇండియాలో మొట్టమొదటి ఇంకా ఏంటంటే వెస్ట్ ఏషియాలో, పశ్చిమాసియాలో మెసొపొటేమియా వ్యాలీలో ఉంది కదా, అక్కడ పత్తి పండియటం కూడా మొదలైంది. పత్తి వస్తువులు, కాటన్ పండియటం మొదలైంది. సో అట్లా ఇక అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఇండియాలోకి ప్రవేశించింది. ఇండియాలో విలేజ్ సెటిల్మెంట్ మొట్టమొదటిసారి ఎక్కడ కనిపించిందంటే ఇండియాలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బెలూచిస్తాన్ ప్రాంతంలో కులీగులి మహమ్మద్ అనే అటువంటి ప్లేస్ ఉంది, అక్కడ కనిపించింది. అక్కడ ఏంటి? వీట్, బార్లీనే పండించారు. దాంతోపాటు కాటన్ అంటే ప్రతి పండియటం కూడా మొదలైంది. ఆ విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ అవి అంటే ఆ విధంగా కులీగులి మహమ్మద్ బెలూచిస్తాన్లో విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చి నెమ్మదిగా ఇండస్ వ్యాలీ వచ్చే వరకు పీపుల్ అర్బన్ కల్చర్ అయింది. అంటే అర్బన్ అంటే పట్టణ నాగరికతకు ముందు విలేజ్ నాగరికత ఉంటుంది. పట్టణ వ్యాలీలో కూడా ఆస్వాన్, దక్షిణ ఆస్వాన్ డ్యామ్ ఏరియా, ఆస్వాన్
ఏరియాలో విలేజ్ కల్చర్ వచ్చింది. విలేజ్ కల్చర్, డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్స్, ఆ తర్వాత ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పండియటం వచ్చింది 12,500. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఉత్తర ఈజిప్ట్ పోయి ఉత్తర నైల్ వ్యాలీకి పోయే వరకు అవి పట్టణ నాగరికత మారింది. అంటే పల్లె సెటిల్మెంట్స్ నెమ్మదిగా పల్లెలో పండిన పంటల సెటిల్మెంట్స్ నెమ్మదిగా ఈ పల్లెలో జనం ఎక్కువైనప్పటికీ అది పట్టణంగా మారుతూ ఇక పట్టణం అయ్యే వరకు ఏమైందంటే అక్కడ ఆ రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళు వస్తారు ఇక పట్టణంలో. అట్లే వచ్చింది. ఎక్కడ ఈజిప్ట్ నైల్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది అట్లే వచ్చింది. ఇరాన్ మధ్యలో మెసొపొటేమియన్ సివిలైజేషన్ అట్లే వచ్చింది. ఇండియాలో గులి మొహమ్మద్ ఏరియాలో, బెలుచిస్తాన్ ఏరియాలో విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ కనిపించినాయి. అక్కడనే మొట్టమొదటిసారి వీట్ బార్లు పండించారు, కాటన్ పండించారు. కాబట్టి ఇండస్ వ్యాలీ వచ్చే వరకు ఇది పట్టణ నాగరికత మారింది. ఇండస్ వ్యాలీ, హరప్పా, మోహంజదారో, ఇండస్ వ్యాలీ, మరి ఏది సింధు నది మైదాన ప్రాంతంలో వచ్చే వరకు అది పట్టణ నాగరికతగా మారింది. అంటే మొట్టమొదట స్టోన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో, స్టోన్ దొరికే ప్లేస్ నుంచి పీపుల్ ఈ లోయలోకి వెళ్ళారు. అంటే నది లోయలోకి వెళ్తే ఫెర్టైల్ సాయిల్ వచ్చింది. ఫెర్టైల్ సాయిలో ఎక్కువ పంటలు పండినాయి కాబట్టి కొంతమంది పనిచేసి మిగతా వాళ్ళకు లీజర్ దొరికింది. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఇంకో పనులు చేయడం మొదలు పెట్టారు. సో ఆ విధంగా ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సర్ప్లస్ వచ్చింది. ఫుడ్ ధాన్యాలు, ఆహార ధాన్యాలు సర్ప్లస్ వచ్చే వరకు క్లాస్ డివిజన్ ఏది కొండలు వేసేవాడు, మరి మెటల్స్ వస్తే మెటల్ రంగం. మరి నియోలిథిక్ ఏజ్ లో ఏ మెటల్స్ యూజ్ చేయలేదు. నియోలిథిక్ ఓన్లీ స్టోన్స్ ని యూజ్ చేసినారు. ఈ నియోలిథిక్ ఏజ్ లో నది లోయలోకి పోలేదు వీళ్ళు. నది లోయలోకి ఎప్పుడు పోయారంటే నది లోయ ప్రాంతంలో డెల్టా సాయిల్కు అప్పుడు అర్బన్ కల్చర్ వచ్చింది. అంటే అర్బన్ కల్చర్ కన్నా ముందున్నది నియోలిథిక్ కొత్త యుగంలో పల్లె నాగరికత ఉన్నది. పల్లె నాగరికత నుంచే పట్టణ నాగరికత ఆవిర్భవించింది. ఎక్కడ? ఈజిప్ట్ నైల్ వ్యాలీలో, మరి ఈ పాలస్తీనా, మరి ఏషియా మైనర్, టర్కీ, సిరియా, ఆ తర్వాత ఇరాక్, మెసొపొటేమియా, ఇరాక్ ప్రాంతంలో ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయితూ వచ్చింది. అదే విధంగా ఇండియాలో కూడా వచ్చింది. బెలుచిస్తాన్లో మొట్టమొదటిసారి వచ్చింది విలేజ్ కల్చర్. అంటే నియోలిథిక్ సైట్స్ మరి ఈ యొక్క గులి మొహమ్మద్ బెలుచిస్తాన్ లో ఒక్క చోట్ల లేవు. మరి ఇండియాకు వచ్చే వరకు ఇయర్స్ మారినాయి. ఇండియాలో ఎప్పుడు మొదలైందంటే ఈ పల్లె నాగరికత, విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్, ఈ యొక్క కొత్త రాతి యుగము ఇండియాలో ఎప్పుడు మొదలైంది? 6 క్రీస్తు పూర్వం 5,500 నుంచి 4,500 మధ్యలో మొత్తం నార్త్ ఇండియాలో స్ప్రెడ్ అయింది. మొట్టమొదటిసారి ఉత్తర భారతదేశంలో స్ప్రెడ్ అయింది. ఈ నియోలిథిక్ కల్చర్. నియోలిథిక్ కల్చర్ ఏంటి అంటే ఫండమెంటల్స్ ఏంటి? ఫుడ్, ధాన్యాలు, వీట్, బార్లీ పండించారు. ఇంకా మిగతా ఆహార ధాన్యాలు, కాటన్ పండించారు. మరి ఈ గంగా మైదానానికి వచ్చే వరకు రైస్ పండించారు. మరి ఇంప్లిమెంట్స్ ఏంటంటే స్టోన్ ఇంప్లిమెంట్స్, బాగా గ్రైండింగ్ స్టోన్స్ అని. పంటలు మరి ఇసురాలు కదా, కాబట్టి గ్రైండింగ్ స్టోన్ యూజ్ చేసినారు, పాలిష్ స్టోన్స్ యూజ్ చేసినారు. మరి వుడ్ ఇంప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేసి పంటలు పండించడానికి, మరి మట్టి పాత్రలు, మరి మట్టి కుండలు, అలా అవన్నీ నియోలిథిక్ ఏజ్లో వచ్చినాయి. ఆ యొక్క కల్చర్ మరి ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి గులి మొహమ్మద్ బెలుచిస్తాన్ వచ్చింది. బెలుచిస్తాన్లో నుంచి అది నెమ్మదిగా స్ప్రెడ్ అవుతూ కాశ్మీర్ వ్యాలీలోకి వచ్చింది. కాశ్మీర్ వ్యాలీలో నియోలిథిక్ కల్చర్ అంటే కొత్త రాతి యుగం. కొత్త రాతి యుగం లక్షణాలు ఏంటంటే, ఫండమెంటల్ లక్షణాలు ఏంటంటే పంటలు పండియడం, మరి ఎనిమల్స్ను పెంచడం. జంతువులు పెంచడం. జంతువులు అంటే వైల్డ్ ఎనిమల్స్ పెంచడం కాదు, ఓన్లీ
ఈ సాధు జంతువులు మ్యామెల్ సాధు జంతువులు పాలించేవి సాధు జంతువులు మనుషులతో మచ్చిక అయ్యేటువంటి జంతువులను పెంచుకున్నారని జంతు మాంసం కావాలి ప్లస్ పాలు కావాలి. సో కాబట్టి పాలు ఈ జంతువులకు జంతువులు ఉంటేనే పాలు వస్తేనే మాంసం వస్తేనే మనిషి బ్రతుకుతాడు. సో వీటికి ప్రకృతిలో లభించేటువంటి వస్తువులకు మానవునికి అవినాభావ సంబంధం మొదటి నుంచే ఉంది. ఏది మనసు పుట్టిన కానించి పాతరాజయుగం మధ్యరాజయుగంలో ఉన్నది. ఆ తర్వాత కొత్త రాజయుగంలో ఏం చేసినాడు, ప్రకృతిలో నుంచి నేర్చుకుని ఏం చేసినాడు, గుహలలో ఉండే మొట్టమొదట గుహలలో ఉండి తిని చేసినటువంటి ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ హంటింగ్ స్టేజ్ లో మరి కొన్ని ఈ యొక్క సీరియల్స్ ను తిని ఆడ పడేస్తే గుహ ముందు పడేసి గుహలలో నివసించేవాడు. గుహ ముందు పడేస్తే దాని మీద మట్టి గప్పబడి మట్టి ఈ తర్వాత వర్షం పడి ఆ మట్టిలో నుంచి చెట్టు వచ్చి పంట పండుతుంది. అప్పుడు గుర్తించాడు వాడు, పంట వస్తుంది, ఒక సీడ్ వేస్తే ఇంత పెద్ద పంట వస్తుందా, ఇంత పెద్ద ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయా అని ఇక ప్లాంట్స్ ను ఫుడ్ ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి అలా నేర్చుకున్నాడు. అదే విధంగా మరి ప్రకృతిలో ఉన్న జంతువులు అయితే మంచిగా చేయగలుగుతామో వాటిని కూడా నేర్చుకున్నాడు. ఆ విధంగా కొత్త రాజయుగంలో మానవుడు అలా నేర్చుకోవడం జరిగింది. పనిముట్లు కూడా ఓన్లీ స్టోన్సే, కొత్త రాజయుగంలో మెటల్స్ యూజ్ చేయలేదు. అది నార్త్ ఇండియా ఉత్తర భారతదేశంలో డిఫరెంట్ గా ఉన్నది ఇయర్స్, దక్షిణ భారతదేశంలో డిఫరెంట్ గా ఉంది. కొంచెం స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి టైం పట్టింది. సో ఈ విధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో 5500 నుంచి 4500 మధ్యలో ఎక్కడెక్కడ ఈ యొక్క నియోలిథిక్ కల్చర్ సెటిల్మెంట్స్, పంటలు పండియటము, జంతువులు మచ్చిక చేయటము, మరి ఈ యొక్క ఈ నియోలిథిక్ స్టోన్స్ యూజ్ చేయటము మొట్టమొదట బెలుచిస్తాన్ ఏరియాలో పులిగిల్ మమ్మలు, ఆ తర్వాత కాశ్మీర్ వ్యాలీలో, ఆ తర్వాత బెలాన్ వ్యాలీ ఎక్కడ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంటుంది. బెలాన్ వ్యాలీలో మరి స్ప్రెడ్ అయ్యింది. బెలాన్ వ్యాలీ నుంచి మిడ్ గంజటిక్ వ్యాలీలో నార్త్ బీహార్ ఏరియాలో ఈ పంటలు పండించే కల్చర్ నియోలిథిక్ కల్చర్ స్ప్రెడ్ అయింది. ఆ విధంగా నియోలిథిక్ కల్చర్ ఫండమెంటల్స్ అంతటా ఒకటే. వీట్ బార్లీ పండించాడు. బెలాన్ వ్యాలీ వచ్చే వరకు, ఉత్తరప్రదేశ్ వచ్చే వరకు రైస్ కూడా పండించాడు, అంటే వరి ధాన్యాలు పండించాడు. అంతకుముందు తెలియదు. అంతకుముందు ఏమైనా వీట్ బార్లీ కాటన్ పండించాడు, కాటన్ వస్తువులు వేసుకున్నాడు. అది అక్కడి నుంచే వచ్చింది. ఏది పులిగిల్లు మహమ్మద్ నుంచే ఇండస్ వ్యాలీలో కాటన్ వస్తువులు ఉన్నాయి. అర్బన్ కల్చర్ లో కాటన్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నట్టు, ఇది పులిగిల్లు మహమ్మద్ నుంచి. సో ఆ విధంగా మరి వీళ్ళు ఈ రైస్ కూడా పండించడం నేర్చుకున్నాడు. ఆ విధంగా నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్ ఎక్కడ ఈ బెలుచిస్తాన్ లో, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, కాశ్మీర్ వ్యాలీలో, ఆ తర్వాత బెలాన్ వ్యాలీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో, ఆ తర్వాత మిడ్ గంజటిక్ వ్యాలీలో కూడా వచ్చింది. మిడ్ గంజటిక్ వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి బీహార్ ఏరియాలో వచ్చినాయి. ఇక్కడ కూడా స్టోన్స్ యూజ్ చేసినాడు వాడు. ఇంకా ఇక్కడ కూడా పెద్ద రివర్ వ్యాలీలో పోయి రివర్స్ యూజ్ చేయలేదు. రివర్స్ యొక్క షిప్స్ సేలింగ్ అవన్నీ తర్వాత స్టేజ్ లో వచ్చింది. ఈ స్టేజ్ లో రాలేదు. వాడు ఎక్కడైతే స్టోన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే వాటర్ అవైలబుల్ ఉన్నదో ఆ ప్రదేశంలోనే నివసించాడు. ఆ ప్రదేశంలోనే ఈ యొక్క మట్టి తోటి కట్టుకునే ఎక్కడ మొట్టమొదటి బయటపడిందంటే పెద్ద మట్టి కోట ఎక్కడ బయటపడిందంటే టర్కీలో బయటపడింది. వెస్ట్ ఏషియాలో పెద్ద మట్టి దిబ్బ కోట లాంటి ఇలా పెద్ద కట్టింది. ఆ విధంగా విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎట్లాంటి సెటిల్మెంట్స్ అంటే మట్టితో కట్టుకున్నాడు వాడు. విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ అన్ని కూడా మట్టి యూజ్ చేసినాడు, మట్టితోటే కట్టుకున్నాడు. వాడే బేకుడు అంటే ఎండబెట్టి ఇటుకలు తోటి కూడా కట్టుకోవచ్చు, మట్టితో కట్టుకున్నాడు, కానీ బల్బ్ బిట్స్ యూజ్ చేయలేదు. సో ఆ విధంగా మట్టితో కట్టుకున్నటువంటి ఇల్లు, మరి
ఇది వుడ్ వుడ్ అంటే కలప మీద కలప యూజ్ చేసినాడు. కలప పైన ఫ్లోరింగ్ కలప పెట్టి పలక లాంటిది పలక దూలాలు లాంటి పలక లాంటివి పెట్టి వాటి మీద మట్టి. సో ఇలా మడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ బయటపడింది. అక్కడ పెద్ద మడ్ కన్స్ట్రక్షన్ టర్కీలో బయటపడ్డ లార్జ్ మడ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఆ విధంగా విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ మరి మొదలైనవి. సో ఆ విధంగా విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ బెలూచిస్తాన్, కాశ్మీర్ వ్యాలీ, తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి బెలాన్ వ్యాలీలో మరి మడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, మరి ఈ యొక్క రైస్ అంటే వరి ధాన్యాలు పండించేటువంటి మరి ఉత్తరప్రదేశ్ బెలాన్ వ్యాలీ మరి ఈ ఒండుమట్టి నేల మంచి సారవంతమైంది కాబట్టి వరి కూడా పండించడం మొదలు పెట్టాడు. ఎందుకంటే వరికి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ కావాలి, ఎక్కువ వాటర్ ఇక్కడ లభిస్తుంది రెయిన్ ఫాల్ వల్ల. సో మరి ఈ వాటర్ నదీ ప్రవాహం వాటర్ వల్ల కనిపిస్తుంది వాటర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రైస్ పండించడం కూడా మొదలు పెట్టాడు. దాని తర్వాత మిడిల్ గ్యాంజెటిక్ వ్యాలీ బీహార్ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అయింది. ఇది నియోలిథిక్ కల్చర్, మరి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి, మరి జంతువులు మచ్చిక చేసుకోవడం, ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మరి తర్వాత డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఇలా స్ప్రెడ్ అయితే వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? నైల్ వ్యాలీ నుంచి, వెస్ట్ ఏషియా నుంచి, మరి ఇండియాలో నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏరియాలో కులీ మొహమ్మద్ నుంచి, బెలూచిస్తాన్ నుంచి, కాశ్మీర్ వ్యాలీ నుంచి, బెలాన్ వ్యాలీలోకి వచ్చి, బెలాన్ వ్యాలీ తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ లోకి వచ్చింది, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి బీహార్ ఏరియాలోకి వచ్చింది, మిడ్ గ్యాంజెటిక్ వ్యాలీలో నార్థన్ బీహార్ ఏరియాలోకి వచ్చింది. ఇది ఈ నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్. ఆ తర్వాత ఈస్టర్న్ ఇండియాకు కూడా స్ప్రెడ్ అయింది నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్. ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ఎక్కడైతే అస్సాం ఏరియాలో, గారో హిల్స్ అస్సాం ఏరియాలో కూడా ఈ నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్ మనకు బయటపడి అక్కడ కూడా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, ఎనిమల్స్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్, స్టోన్ పనిముట్లు ఈ యూజ్ చేయడం అక్కడ కూడా బయటపడింది. ఎక్కడ? అస్సాం, నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో కూడా బయటపడింది. అస్సాం వ్యాలీ, అస్సాం ఏరియాలో, గారో హిల్స్ ఏరియాలో కూడా బయటపడింది. ఆ తర్వాత మరి ఎక్కడ అంటే మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అయింది వింధ్యా రీజన్ లోకి స్ప్రెడ్ అయింది. వింధ్యా రీజన్ లోకి స్ప్రెడ్ అయింది. వింధ్యా రీజన్, మరి గుజరాత్ రీజన్, కచ్చి రీజన్, గుజరాత్ రీజన్, మరి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కచ్చి రీజన్, మరి గుజరాత్ రీజన్, సెంట్రల్ ఇండియా, రాజస్థాన్ ఏరియాలో కూడా స్ప్రెడ్ అయింది. వింధ్యా రీజన్ లోకి ఈ నియోలిథిక్ కల్చర్ ఆర్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, మరి డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ స్ప్రెడ్ అయింది. ఎక్కడ? ఈ యొక్క వింధ్యా రీజన్ లో, రాజస్థాన్ ఏరియాలో కూడా స్ప్రెడ్ అయింది. సో ఈ విధంగా మరి విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, సీరియల్స్ పండియటం, మరి ఈ జంతువులు మచ్చిక చేయడం అనేటువంటి నియోలిథిక్ కల్చర్ ఉత్తర భారతదేశంలో, మరి ఈస్టర్న్ ఇండియాలో, సౌత్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడంటే ఈ ఒడిస్సా ప్రాంతంలో కూడా ఒడిస్సా అంటే ఈస్టర్న్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అంటే ఈ ఏరియా ఒడిస్సా ప్రాంతంలో కూడా ఈ నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్ బయటపడ్డాయి. ఆ తర్వాత మరి ఈ నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్ ఉత్తర వ్యాలీ, అస్సాం వ్యాలీ, ఒడిస్సా రీజన్, ఆ తర్వాత వింధ్యా రీజన్, గుజరాత్ రీజన్, ఈ ఏరియాలో కూడా నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్, కొత్త రాతి యుగం యొక్క పనిముట్లు, ఆహార ధాన్యాల పంటలు పండియటం, విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ రావటం, మరి జంతువులు మచ్చిక చేయటం, జంతువులు ఇచ్చే పాలన పిండడానికి పాత్రలు, మట్టి పాత్రలు రావటం, డిఫరెంట్ వెరైటీ మట్టి పాత్రలు, ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ చేయడానికి కూడా మట్టి పాత్రలు, వంటలు వండుకోవడానికి కూడా మట్టి పాత్రలు, తినడానికి కూడా మట్టి పాత్రలు. సో ఇలాంటి రకరకాల మట్టి పాత్రలు రావడం వచ్చినాయి. ఇంకోటి ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ను ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి తరలించాలి కాబట్టి బులక్ కార్ట్ వ్యవస్థ కూడా వచ్చింది. ఇంకా పాటరీ కూడా
చేయితోటి చేసే పాటరీ, మరి చక్రంతో చేసే పాటరీ. సో 2 రకాల పాటరీస్ కూడా, ఫైన్ పాటరీ, మరి వీల్ మేడ్ పాటరీ, హ్యాండ్ మేడ్ పాటరీ కూడా. అండ్ వీల్ మేడ్ పాటరీ ఇండస్ వ్యాలీలో కనిపిస్తుంది. సో ఆ విధంగా పాటరీ మరి అనేది ఒక పెద్ద ప్రొఫెషన్ బయటపడింది. ఇంకా వుడ్ కటింగ్ వర్క్, వుడ్ కటింగ్, వుడ్ ఏమిటి కావాలి, మరి అతను ఏది ఇంప్లిమెంట్స్, వ్యవసాయానికి కావాల్సిన ఇంప్లిమెంట్స్ అన్ని వుడ్తో చేసుకుంటున్నాడు. కాబట్టి వుడ్ ఏది కార్పెంటర్ వ్యవస్థ అని అంటే వుడ్ చేతి చెక్క మీద పనిచేసే వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయింది, మరి కుండలు చేసే వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయింది. ఈ యొక్క పంటను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి తరలించే వాళ్ళు, వ్యాపారస్తులు కూడా మరి మొదలైన బార్టర్ సిస్టమ్. మొట్టమొదటి సిస్టమ్ ఏముండేది అంటే బార్టర్, వస్తువు మార్పిడే ఉండేది. ఒక పంట ఒకరు పండిస్తే ఇంకో పంట, వీట్, బార్లీ, రైస్, మరి వాళ్ళు ఏది మట్టి పాత్రలకు, మరి ఈ యొక్క వుడ్ పనిముట్లకు, అంటే చెక్క పనిముట్లకు కూడా ఈ పంటలే వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో ప్రజలు జీవనం సాగించారు. అప్పుడు మొట్టమొదటి కల్చర్ ఏంటంటే విలేజ్ కల్చర్. అంటే మరి ఈ మానవులు సమూహంగా ఒక గూడు కట్టుకొని నివసించారు. ఆ సమూహంగా నివసించేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పాతరాతి యుగంలో కూడా మానవుడు అన్ని జంతువుల కన్నా బలహీనుడు కాబట్టి సమూహాలుగా నివసించే వాళ్ళు. పాతరాతి యుగంలో, మధ్యరాతి యుగంలో, కొత్తరాతి యుగంలో ఇంకా అవసరమైంది సమూహాలుగా నివసించడం. ఎందుకంటే వైల్డ్ ఎనిమల్స్ తోటి కూడా వాళ్ళ రక్షణ కావాలంటే మరి సమూహాలుగా నివసించాలి. ఇంకా వాతావరణంలో నుంచి రక్షణ కావాలంటే గూడు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అంతకుముందు పాతరాతి యుగం, మధ్యరాతి యుగంలో మానవుడు జంతువులాగా నివసించాడు, అక్కడ గుహలలో, పొదలలో నివసించాడు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం సెటిల్డ్ లైఫ్ వచ్చింది. ఏది కొత్త రాతి యుగంలో వచ్చింది. ఆ కొత్త రాతి యుగం ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా క్రీస్తు పూర్వం 5500 నుంచి 4500 వరకు మొత్తం కొత్త రాతి యుగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క లక్షణాలన్నీ బయటపడ్డాయి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా అది సౌత్ ఇండియాకు వచ్చింది. సౌత్ ఇండియాలో కొంచెం లేట్గా వచ్చింది. సౌత్ ఇండియాలో మరి వచ్చినటువంటి యొక్క కొత్త రాతి యుగంలో ఏంటి అంటే 2500 ఆ తర్వాత వచ్చింది. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో. దక్షిణ భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి పంట ఏంటంటే మిల్లెట్స్ లేదా రాగిని పండించారు. ఇక స్టోన్ వస్తువులు అంటే కొత్త రాతి యుగంలో పాలిష్ స్టోన్స్, బిగ్ స్టోన్స్ అవి ఉన్నాయి. విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్, మరి డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్, జంతువులు మంచి చేయడం, ఆహార ధాన్యాలు, వీట్, బార్లీ, కాటన్, రైస్తో పాటు రాగి, మిల్లెట్స్ ఇంకా ఇలా పండియడం మొదలు పెట్టారు. ఇది సౌత్ ఇండియాలో నియోలిథిక్ కల్చర్ సెటిల్మెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ బయటపడ్డాయంటే మస్కీ ఏరియాలో, బ్రహ్మగిరి ఏరియాలో, కర్నూలు ఏరియాలో, తర్వాత నాగార్జునకొండ ఏరియాలో, సౌత్ ఇండియాలో. ఇది ఈ కొత్త రాతి యొక్క ఆనవాళ్ళు, ఆ పనిముట్లు, ఆ పంటలు, ఆ జంతువుల మచ్చిక నాగార్జునకొండలు. ఆ తర్వాత నాగార్జునకొండ తర్వాత గోదావరి వ్యాలీలు, మరి కావేరి వ్యాలీలు, పెన్నా వ్యాలీలు, మరి డీప్ సౌత్ దాకా, కేరళ దాకా ఈ యొక్క కేరళలో ఉన్నటువంటి యొక్క పెద్ద కట్టడం, బయటపడిన కట్టడం కొత్త రాతి. కేరళలో పెద్ద రాతి కట్టడాలు బయటపడి పెద్ద రాయితో నిర్మించినటువంటి ఒక గూడు లాంటిది కట్టుకున్నారు. అది కేరళలో తిరువనంతపురంలో బయటపడింది. ఒక గుహలాగా చేసుకొని, రాయితో గుహలాగా చేసుకొని ప్రకృతి రక్షణ కోసం చేసుకుని బయటపడింది. అది తిరువనంతపురం ఏరియా కేరళలో బయటపడింది. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క కొత్త రాతి యుగంలో రాతి పనిముట్లు, ఆహార ధాన్యాలు,
జంతువులు మంచిగా చేయడం. సౌత్ ఇండియాలో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా క్రాప్ ఏమొచ్చిందంటే మరి పంట ఏమొచ్చిందంటే మిల్లెట్స్, రాగి పంట పండియటం మొదలుపెట్టాడు. ఏది సౌత్ ఇండియాలో. ఈ విధంగా మరి సౌత్ ఇండియాలో కర్ణాటక ఏరియాలో, బ్రహ్మగిరి ఏరియాలో, మరి ఈ ఇక్కడ ఇది మస్కీ ఏరియాలో, మరి నాగార్జునకొండ ఏరియాలో, కర్ణాటక ఏరియాలో, కేరళ ఏరియాలో, తమిళనాడులో, ఆంధ్రాలో, ఈ అన్ని చోట్ల కూడా ఈ యొక్క కొత్త రాకేగం యొక్క ఆనవాళ్ళు, పనిముట్లు, కొత్త రాతి పండించిన పంటలు, ఆ పంటలు మరి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు పోవడానికి కొత్త రాతి బుల్లక్ కార్డ్స్ లాంటివి వచ్చినాయి. అంటే ఎడ్ల బండి కట్టి వాటి పంటలు ధరించేవాళ్ళు. ఇంకా సీ సెయిలింగ్ ఇంకా అప్పటికి బాగా మొదలు కాలేదు. ఓన్లీ బుల్లక్ కార్డ్స్ మీద మరి కార్వాన్స్ అంటే వస్తువులు మోసుకొని పోవడం ద్వారా బార్టర్ సిస్టమ్, కైన్ ఎకానమీ కూడా రాలేదు, మన ఎకానమీ కూడా రాలేదు. ఓన్లీ బార్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా, వస్తు మార్పిడి ద్వారా ప్రజలు పరస్పరం వాళ్ళ వస్తువులు కుండలు చేసేవాడు కుండల వస్తువులు, మరి పంట పండించేవాడు ఫార్మర్ పంటను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ కుండలు కొనుక్కునేది, ఆ చెక్క పనిముట్లు కొనుక్కునేది. సో ఆ విధంగా వస్తు మార్పిడి ద్వారా తమ అవసరాలు తీర్చుకున్నాడు. కాటన్ వస్తువులు, కాటన్ పండింది కాబట్టి కాటన్ పులిగులు మొదలు కనిపించింది. సో వాడు కాటన్ దుస్తువులు వేసుకోవడం. ఇలా మరి మానవుడు కొత్త రాతి యుగం ఇలా స్ప్రెడ్ అయితే వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి మరి 5500 నుంచి 4500 మొత్తం ఉత్తర భారతదేశంలో, ఆ తర్వాత 2500 ఆ ప్రాంతంలో దక్షిణ భారతదేశంలోకి ఈ నియోలిథిక్ కల్చర్ ఆ తర్వాత స్ప్రెడ్ అయింది. ఏది ఈ యొక్క నియోలిథిక్ కల్చర్ కొత్త రాతిలో స్ప్రెడ్ అయ్యి అక్కడ ఏది మిల్లెట్స్ పండియటము లేదా రాగులు పండియటము. ఇప్పటికి కూడా రాగులు ఎక్కడ ఫేమస్? ఈ యొక్క రాయలసీమ జిల్లాలో రాగులు తింటారు. మరి తెలంగాణ ఏరియాలో మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ ఏరియాలో ఏంటంటే సజ్జ, జొన్న, మిల్లెట్స్ తింటారు. రైస్ తో పాటు ఇవన్నీ తింటారు. అయితే ఆంధ్రాలో ఆ మిల్లెట్స్ జరిగిపోయినాయి. మరి రైస్ పంట ఎక్కువైంది ఎక్కడ, తెలంగాణలో కానీ మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా. సో కానీ ఇప్పటికి కూడా మరి ఇది ఈ రాయలసీమ ఏరియాలో రాగి సంకటి ఇప్పటికి కూడా హోటళ్లలో కూడా రాగి సంకటి దొరుకుతుంది. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క మిల్లెట్స్ పండటం, రైస్ తర్వాత మిల్లెట్స్ పంట పండియటం, రాగులు పండియటం, ఆ యొక్క కల్చర్ మరి అగ్రికల్చరల్ కల్చర్ స్ప్రెడ్ అవుతూ వచ్చింది. క్రాప్స్, ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేసినారు. ఆహార ధాన్యాలు నెమ్మదిగా సర్ప్లస్ అయ్యేటప్పటికి రివర్ వ్యాలీలోకి పోయే వరకు అప్పుడు అర్బన్ కల్చర్ వచ్చింది. అర్బన్ కల్చర్ సెటిల్మెంట్ స్ప్రెడ్ అయింది వచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ అర్బనైజేషన్, బుద్ధిజం, జైనిజం 500 క్రీస్తు పూర్వము 500 సంవత్సరాల క్రీస్తు శకం 6th century BC-లోనే మరి రెండవ పట్టణ నాగరికత, మహాజనపదాలు, షోడశ మహాజనపదాలు, 16 పెద్ద పెద్ద నగరాలు వచ్చినాయి. జనము ప్లస్ పదము అంటే మానవులు నివసించేటువంటి ఏరియా. జనము, పదము అంటే భూమి. ఈ జనపదాలలో నుంచి మహాజనపదాలు వచ్చినాయి. మహాజనపదాల నుంచి పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలు వచ్చినాయి. అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటిదే మగధ, ఉజ్జయిని, కాశీ, తక్షశిల. సో ఈ విధంగా పెద్ద పెద్ద రాజ్యాల యొక్క రాజధానులు, మరి రాజ్యాలు ఆవిర్భవించడం జరిగింది. అవి వాటిని మహాజనపదాలు, షోడశ మహాజనపదాలు అంటే 16 ప్రజలు, జనము, పదముతో కలిసి ఉన్నటువంటి సెటిల్మెంట్స్ మరి
గొప్ప పట్టణాలుగా ఆవిర్భవించడం నెమ్మది నెమ్మదిగా జరిగింది. దాన్ని రెండవ పట్టణీకరణ అంటారు. క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దం వచ్చే వరకు బుద్ధిజం జైనిజం వచ్చే వరకు రెండవ పట్టణీకరణ వచ్చింది. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ మొదలైంది. అంటే మనిషి మొట్టమొదట ఈ నియోలిథిక్ ఏజ్లో మొట్టమొదట పాలియోలిథిక్ ఏజ్లో ఒకడినొకడు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ మనుషులు తక్కువ ఉండేది. ఎప్పుడైతే మనుషులు ఎక్కువైనారో ఇక ఒకరినొకటి ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేసి వారి కష్టాన్ని వీడు తినటం, వీని కష్టాన్ని ఆడ తినటం. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఎక్స్‌ప్లాయిటివ్ నేచర్ దాన్ని మొదలైంది. అంతకుముందు లేదు. ఎవడన్నా మనిషి కలిస్తే ఫ్రెండ్గా, అంతకుముందు ఈ యొక్క భూమి నాది, అది ఈ ప్రాంతం నాది అనేది ఒక సెటిల్మెంట్స్ ఒక దగ్గర లేవు. సెటిల్మెంట్స్ ఒక దగ్గర వచ్చే వరకు భూమి మీద పోటీ వచ్చింది. భూమి మీద పోటీ వచ్చే వరకు ఇది నాది నీది అని కొట్లాడడం మొదలైంది. సో అంతకుముందు భూమి అంతకుముందు ఏంటి, ఒక దగ్గర సెటిల్ కాలేదు కాబట్టి అంతకుముందు రాతి యుగాల్లో వాళ్ళ కొట్లాడనేది లేదు. వాళ్ళు మనుషులు గుంపులు గుంపులుగా, జంతువులు వేటడానికి గుంపులు గుంపులుగా మంచిగా ఒక్క దగ్గర భూమి కూడా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు షెడ్యూల్డ్ ఎకానమీ వచ్చింది. పంటలు పండిస్తున్నారు కాబట్టి పంటలు పండించడానికి ల్యాండ్ కావాలి కాబట్టి ల్యాండ్కి పోటీ. ఆ విధంగా మరి ల్యాండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మొదలైనవి. అది తర్వాత ఈ విధంగా నియోలిథిక్ కల్చర్ నెమ్మదిగా అర్బన్ కల్చర్ దారి తీసిన తర్వాత అప్పుడు అర్బన్ కల్చర్లో ఏంటి ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ మొదలైంది. అర్బన్ కల్చర్, నియోలిథిక్ కల్చర్లో ఇంకా ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ మీద ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఎందుకంటే అప్పటికి కూడా సరిపోయిన ల్యాండ్ ఉంది, ఈ రాతి పనిముట్లు చేస్తున్నారు కాబట్టి సరిపోయినంత ల్యాండ్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకు పంటలు పండించుకోవడానికి, ఆహార ధాన్యాలు పండించుకోవడానికి, జంతువులు మంచిగా చేసుకోవడానికి, జంతువులు చాదడానికి సరిపోయినంత భూమి ఉన్నది. కాబట్టి మరి ఇక్కడ కొట్లాట మనుషుల మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ ఏజ్లో రాలేదు. ఏ ఏజ్లో వచ్చింది? అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మొదలైంది. ఎందుకంటే అన్ని వనరులు తగ్గిపోతున్నాయి, పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మరి మధ్యలో డిఫరెంట్ రకరకాల వృత్తులు వచ్చినాయి. వృత్తిలో ఒకరిని ఇంకోటి చూసుకోవాలని. సో ఆ విధంగా వృత్తి పని వాళ్ళు అంటే క్లాస్ డివిజన్ వచ్చింది, కానీ బార్టర్ సిస్టమ్ వచ్చింది, కానీ ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ మొదలైంది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా. అందుకే బుద్ధిజం జైనిజంలో అగెనిస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, ఇన్ఈక్వాలిటీ, అన్ఈక్వల్ సొసైటీ వచ్చేసింది. బుద్ధిజం 6th century BC వచ్చే వరకు. సో కాబట్టి ఇన్ఈక్వల్ సొసైటీకి అగెనిస్ట్ గా తారతమ్యం లేని ఒక సమానత్వ సొసైటీ, మరి ఈజీగా మోక్షం, భక్తునికి భగవంతుని చేరే మోక్ష మార్గం లభించేటువంటి ఒక మోక్ష మార్గం లభించాలని చెప్పి బుద్ధిజం జైనిజము ఈ అర్బనైజేషన్ అగెనిస్ట్ గా వచ్చింది. సో ఆ విధంగా మరి సౌత్ ఇండియాలో అప్ టు తిరువనంతపురం దాకా ఈ నియోలిథిక్ కల్చర్స్ వచ్చినాయి. నియోలిథిక్ కల్చర్స్ లో ఆ స్టోన్ పనిముట్లు, పంటలు పండియటం, రాగి పండియటం, రైస్ పండియటం, మిల్లెట్స్ పండియటం, ఈ అంతటా సౌత్ ఇండియాలో మద్రాసు, కర్ణాటక, కేరళలో, మరి బ్రహ్మగిరిలో, ఈ సౌత్ కర్నూలు ఏరియాలో, రాయలసీమ ఏరియాలో, మరి ఈ యొక్క వింధ్యా రీజియన్ నుంచి అట్లా మొత్తం సౌత్ ఇండియాకు స్ప్రెడ్ అయింది. ఆ విధంగా మన భారతదేశం అంతటా కూడా దాదాపుగా నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్, కొత్త రాతి యుగం యొక్క పనిముట్లు, వాళ్ళు పండించినటువంటి పంటలు, వాళ్ళు మంచిగా చేసినటువంటి యొక్క ఎనిమల్ జంతువులు, మనిషి, ఫ్లోరా ఫ్లోరా అంటే ఈ యొక్క ప్లాంట్స్, మనిషికి కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా ప్లాంట్స్ నుంచి, చెట్ల నుంచే వస్తుంది. అది పంట చెట్టు కానీ, ఫ్రూట్ చెట్టు కానీ, ఏది చెట్టు దాన్ని ఫ్లోరా అంటారు. పౌన అంటే జంతువులు. సో ఈ విధంగా రకరకాల జంతువులు పౌన. సో ఈ విధంగా మరి ఫ్లోరా పౌనాకు మనిషికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అవి లేకుండా మనిషి, ఇంకోటి మనిషికి ఈ యొక్క చెట్ల, ఈ యొక్క
ఈ వృక్షాలకు బాగా అవినావ సంబంధం ఉంది. ఎట్లా అంటే మనిషి వృక్షంలో వచ్చేటువంటి పళ్ళు తింటాడు, ఆకులు తింటాడు, మరి మనిషి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాడు. కానీ చెట్లు మాత్రం చూడండి చాలా పవిత్రమైనవి. చెట్లు ఏం చేస్తాయి? మనుషులు రిలీజ్ చేసేటువంటి, మానవులు రిలీజ్ చేసేటువంటి యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటే అవి ఆక్సిజన్ వదులుతాయి. సో కాబట్టి మనుషులు బ్రతకాలంటే ఫారెస్ట్ ఉండాలి బాగా. ఫారెస్ట్ ఉంటే కానీ వర్షాలు పడతాయి. ఫారెస్ట్ ఉంటే కానీ వివిధ రకాల యొక్క ఫారెస్ట్ తేనెలు, ఫారెస్ట్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఎన్నో వస్తాయి. సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ కూడా మనుషులు కట్టడానికి కావాలి కదా. ఇది కలప రకరకాల కలప. సో మరి కట్టడానికి, బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి అని ఇప్పుడు రాను బిల్డింగ్లు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఫారెస్ట్ తరిగిపోతుంది. ఫారెస్ట్ తరిగిపోయిన కొద్దీ రేంజ్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఆ విధంగా వర్షాలు తగ్గిపోతున్నాయి. దాన్ని అంటే ఏమంటారు? దీన్ని ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతుందని. ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాడు. ఏది? ప్రకృతికి ఒక శక్తి ఉంది అన్నట్టు. ఎంత దాన్ని అయినా ప్రకృతిలో ఏ డెడ్ ఎనిమల్ అయినా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది. ప్రకృతి తినేస్తుంది, భూమి తినేస్తుంది. కానీ ఎక్సెస్ మనకు మలినం చేస్తుంది, డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది. ఆ విధంగా ఏమైంది? పొల్యూషన్. ఇప్పుడు మోడర్న్ పీరియడ్లో పొల్యూషన్. సో కానీ నియోలిథిక్ పీరియడ్లో ఈ విధంగా కొత్త రాతి యుగంలో ఏ పొల్యూషన్ లేనటువంటి రాతి పనులు రిలీజ్ చేసి మరి ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ లేనటువంటి లేనటువంటి సమాజాలు, విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ ఆ కాలంలో ఉన్నవి. ఆ ప్రకృతిలో లభించేటువంటి యొక్క చెట్లను మచ్చిక చేసి పంటలు పండించుకున్నాడు, జంతువులను పెంచుకున్నాడు. సో ఈ యొక్క ఈ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ మీద ఆధారపడకుండా సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వచ్చింది. ఎక్కడ? నియోలిథిక్ ఏజ్లో సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వచ్చింది. అంతకుముందు లేదు సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ. గ్రైండింగ్ స్టోన్స్, విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వచ్చింది. వాళ్ళ పంట వాళ్ళు పండించుకుంటున్నారు. వాళ్ళు పండించని వస్తువులు, మిగతా వస్తువులు తయారు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర, ఆవులు వాళ్ళ వస్తువులు వీళ్ళకి సప్లై చేయడం, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ వస్తువులు తీసుకోవడం, పంటలు తీసుకోవడం. సో ఈ విధంగా బార్టర్ సిస్టమ్ అనేది మాత్రమే ఉంది. వస్తువులు మార్చుకోవడం, వాళ్ళ వస్తువులు వాళ్ళు చేసినటువంటి వస్తువులు వీళ్ళు చేసిన వస్తువులు, వీళ్ళు పండించిన పంట వాళ్ళకు. సో ఈ విధంగా రకరకాలైనటువంటి యొక్క వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ద్వారా విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ మొదలైనవి. ఎక్కడ? కొత్త రాతి యుగంలో. ఈ యొక్క కొత్త రాతి యుగంలో వచ్చినట్టు ఈ యొక్క ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఈ విధంగా మరి స్ప్రెడ్ అయితే వచ్చింది. ఎట్లా? మొట్టమొదటిసారి 12,500 కాలంలో ఈజిప్టియన్ నైల్ వ్యాలీ దక్షిణ ప్రాంతంలో, ఆస్వాన్ ఏరియాలో, నైల్ వ్యాలీలో మొదలైనటువంటి విలేజ్ కల్చర్, అక్కడ పండించిన పంటలు, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మొట్టమొదటి జంతువులు మంచిగా చేసుకోకపోయిన తర్వాత చేసుకోవడం మొదలైంది. అటు నుంచి విలేజ్ కల్చర్ ఈ యొక్క కొత్త రాతి యుగం ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అయింది? వెస్ట్ ఏషియాకి స్ప్రెడ్ అయింది. వెస్ట్ ఏషియా నుంచి అక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అయింది. వెస్ట్ ఏషియాలో పాలస్తీనా ఉంది, సిరియా ఉంది, టర్కీ ఉంది, ఆ తర్వాత మరి ఇరాక్ ఉన్నది, ఇరాన్ ఉన్నది. సో ఈ ప్రాంతంలో అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయింది. అక్కడి నుంచి అది నెమ్మదిగా నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, బెలూచిస్తాన్ ఏరియాలో ఇండియాలో ప్రవేశిస్తుంది. ఆ విధంగా నైల్ వ్యాలీలో 12,500 ఇది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది, డొమెస్టికేటెడ్ ఎనిమల్స్ జరిగింది. ఆ తర్వాత జరిగింది అది వెస్ట్ ఏషియాలో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మొదలైంది. ఆ తర్వాత ఎనిమల్స్ చదువుకోవడం, మచ్చిక చేసుకోవడం తర్వాత వచ్చింది. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మొదలొచ్చింది, ఇది ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఎనిమల్స్ మచ్చిక చేసుకోవడం వచ్చింది.
సో అది రెండు ఒకేసారి రావాలని ఏం లేదు. సో కాబట్టి మరి మొట్టమొదటి పంటలు పండింది, ఆ తర్వాత ఎరుకలు మచ్చిక చేసుకున్నారు. అది అది నెమ్మదిగా వెస్ట్ ఏషియా నుంచి మరి ఇండియాలో ప్రవేశించింది. బెలిసిస్తాన్లో పంటలు వీట్ బార్లీ పండించారు మొట్టమొదటిసారి. స్టోన్స్, ఎట్లాంటి స్టోన్స్ అంటే షార్ప్ స్టోన్స్ తో పాటు పంటలు పండిస్తున్నారు కాబట్టి విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి రకరకాల కుండలు కూడా వచ్చినాయి. కుండల పరిశ్రమ మరి ఈ యొక్క కుండలు మరి పంటలు పండించడానికి, మరి ఈ యొక్క ఆహార ధాన్యాలు సీడ్స్ వేయడానికి కట్టెలు కావాలి కాబట్టి, భూమిని యూజ్ చేయడానికి ఒక నాగల్ లాంటిది కావాలి కాబట్టి, సో దాన్ని మరి ఈ ఎడ్లకు కట్టి నాగలు, సో అట్లాంటి నాగళ్ళు తయారు చేయడానికి, పనిముట్లు తయారు చేసుకోవడానికి రాతి పనిముట్లు, పంటలు పండినా కాబట్టి రాతి పనిముట్లు, గ్రైండింగ్ అంటే ఇసురు రాయి లాంటిది వచ్చేసింది గ్రైండింగ్. సో ఆ విధంగా షార్ప్డ్ స్టోన్స్, బిగ్ స్టోన్స్, గ్రైండింగ్ స్టోన్స్, ఇసురాయి లాంటిది, ఇలాంటి పనిముట్లు వచ్చినాయి. ఇది కొత్త రాజ్యంలో పంటలు మరి వీట్ బార్లీ, ఆ తర్వాత వీట్ బార్లీ తర్వాత గులుగులి బొమ్మలో కాటన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత బెలాన్ వ్యాలీలో బెలుచిస్తాన్ నుంచి కాశ్మీర్ వ్యాలీలోకి పోయింది. కాశ్మీర్ వ్యాలీ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్లో బెలాన్ వ్యాలీలోకి వచ్చింది. ఇది పంటలు పండించే నియోలిథిక్ కల్చర్. అక్కడ వరి పంట పండియటం, రైస్ పండియటం మొదలు పెట్టారు. ఆ తర్వాత మిడిగాంజెటిక్ వ్యాలీలోకి వచ్చింది. ఇది నియోలిథిక్ కల్చర్. మిడిగాంజెటిక్ వ్యాలీ బీహార్ ఏరియాలో నుంచి, ఆ తర్వాత బెంగాల్, అస్సాం, ఈ గారో హిల్స్ ఈ ప్రాంతాన్ని వాకింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా రాజస్థాన్ ఏరియాలో, గుజరాత్ ఏరియాలో, కచ్ ఏరియాలో, ఆ తర్వాత వింధ్యా రీజన్లో, మరి ఆరావళి హిల్స్ ప్రాంతంలో, సెంట్రల్ ఇండియాలో వచ్చింది. సెంట్రల్ ఇండియాలో, వెస్టర్న్ దక్కన్లో, తర్వాత మరి వింధ్యా రీజన్లో, బీహార్ ఏరియాలో, ఒడిశా ఏరియా, నార్త్ ఇండియా అయిపోయిన తర్వాత వెస్టర్న్ దక్కన్లో, పశ్చిమ దక్కన్ ప్రాంతంలో వచ్చింది. పశ్చిమ దక్కన్ ప్రాంతంలో ఎక్కడ మహారాష్ట్రలో, ఆంధ్రాలో, కర్ణాటకలో, పశ్చిమ దక్కన్ ప్రాంతాలు, కేరళలో, పశ్చిమ దక్కన్ ప్రాంతంలో ఈ దక్కని ఏరియాలో వచ్చింది. ఆ విధంగా ఆంధ్రాలో, తమిళనాడులో, మరి కర్ణాటకలో, మరి కేరళ తిరువనంతపురం ఏరియాలో కూడా ఈ విధంగా నియోలిథిక్ కల్చర్స్ స్ప్రెడ్ అయితే వచ్చి వివిధ రకాల పంటలు వచ్చినాయి. పంటలు పండించారు. మరి ఆ పంటలు యూజ్ చేసినటువంటి వస్తువులు ఏంటంటే రాళ్ళు మాత్రమే. కాబట్టి దీన్ని కొత్త రాతి యుగం. ఎట్లాంటి రాళ్ళు? ఈ పంటలను గ్రైండ్ చేసేటువంటి ఇసురు రాళ్ళు లాంటి, పంటలు కోయటానికి పనికి వచ్చేటువంటి స్టోన్ సికిల్స్, కొడవలు లాంటి స్టోన్ బ్లేడ్స్, షార్ప్గా ఉన్నటువంటి బ్లేడ్స్ యూజ్ చేశారు. సో ఆ విధంగా మరి పంటలను గ్రైండింగ్ చేసి, మరి కటింగ్ చేసేటువంటి కటింగ్ చేసేటువంటి స్టోన్స్ ఈ కొత్త రాతి యుగంలో వచ్చినాయి. ఇది కూడా అంతస్తుల వారిగా వచ్చింది. సౌత్ ఇండియాలో లేటుగా వచ్చింది కొత్త రాతి యుగం. నార్త్ ఇండియాలో 5500 నుంచి 4500 వరకు స్ప్రెడ్ అయింది నార్త్ ఇండియాలో మొత్తం. సో వింధ్యా రీజన్, రాజస్థాన్ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అయింది. కానీ సౌత్ ఇండియాకి వచ్చే వరకు 2500 తర్వాత వచ్చింది సౌత్ ఇండియాలోకి. సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ అంటే సౌత్ ఇండియాలో వచ్చినటువంటిది కర్ణాటకలో వెస్టర్న్ దక్కన్, అండ్ ఆల్సో వెస్టర్న్ దక్కన్లో, సెంట్రల్ ఇండియాలో కూడా వచ్చింది. సెంట్రల్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియాలో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలో, సౌత్ ఇండియాలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలో కూడా ఈ యొక్క నియోలిథిక్ కల్చర్స్ బయటపడ్డాయి. ఈ విధంగా నియోలిథిక్ కల్చర్లో, కొత్త రాతి యుగంలో, నియోలిథిక్ కల్చర్ అంటే కొత్త రాతి యుగంలో మానవుడు ఫుడ్, ఆహార ధాన్యాలు పండియటం, రకరకాల ఆహార ధాన్యాలు ఏంటి, వీట్, బార్లీ, రైస్, కాటన్, మిల్లెట్స్, రాగి, సౌత్ ఇండియాలో రాగి. సో ఇలా రకరకాల పంటలు పండియటం, ఆ పంటలను స్టోర్ చేసుకోవడానికి మట్టి పాత్రలు కావాల్సి రావడం, ఆ పంటలను కుక్ చేయడానికి మట్టి పాత్రలు కావాలి, తినడానికి మట్టి పాత్రలు, ఆ విధంగా మట్టి తయారు చేసే నిపుణులు తయారయ్యారు. మరి ఆ పంటలు పండించడానికి
వుడ్ వుడ్ ఉపయోగించారు కాబట్టి పంటలు భూమిని లూజ్ చేయడానికి ఆ వుడ్ 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 కటింగ్ స్టోన్ ఇంప్లిమెంట్స్ రకరకాల వుడ్ కటింగ్ ఉపయోగపడే స్టోన్ స్టోన్ పనిముట్లు గ్రైండింగ్ చాపింగ్ లాంటి యొక్క స్టోన్ పనిముట్లు తయారు చేసుకొని సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్ గా మారినాయి. ఇది ఈ విధంగా మనం ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ అండ్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఇలా స్ప్రెడ్ అయితూ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి ఆ 12,500 నుంచి 8,000 9,000 వెస్ట్ ఏషియా నుంచి 8,000 9,000 నుంచి 8,000 7,000 దాకా వెస్ట్ ఏషియా నుంచి, ఆ తర్వాత 6,500 నుంచి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, మరి ఆ తర్వాత నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత కాశ్మీర్ వ్యాలీ, ఆ తర్వాత బెలాన్ వ్యాలీ, ఆ తర్వాత మిడ్ గ్యాంజెటిక్ వ్యాలీ, ఆ తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అస్సాం గారో హిల్స్ ఏరియా, ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ ఏరియా, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ యొక్క అరావలి హిల్స్ ఏరియాలో, ఒడిశా ఏరియాలో, సెంట్రల్ దక్కన్ ఏరియాలో, ఆ తర్వాత వెస్టర్న్ దక్కన్ సౌత్ ఇండియాకు వచ్చింది. సౌత్ ఇండియాలో వెస్టర్న్ దక్కన్ ఏరియాలో, మరి ఈస్టర్న్ దక్కన్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఏరియాలో కూడా ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్ కోస్టల్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలో ఈ యొక్క నియోలిథిక్ కల్చర్స్ బయటపడ్డాయి. ఈ విధంగా నియోలిథిక్ కల్చర్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతూ వచ్చింది, ఆ నియోలిథిక్ కల్చర్ నుంచి నెక్స్ట్ మానవుడు ఉపయోగించింది ఏంటయ్యా అంటే మెటల్. ఆ మెటల్ ఏంటి అంటే మొట్టమొదటి మెటల్ కాపర్. కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నారంటే కాపర్ ఏజ్, దాన్నే చాలికోలిథిక్ ఏజ్ అన్నారు. అంటే నియోలిథిక్ ఏజ్, క్యాలికోలిథిక్ ఏజ్, కాపర్ ఏజ్ కొంత మిక్స్ గా నడుస్తుంది. కొంత అంటే కొన్ని చోట్ల కాపర్ కూడా బయటపడి కాపర్ వస్తువులు కూడా వాడారు. బులక్ కార్డ్స్ వచ్చినాయి, బులక్ కార్డ్స్ ఆహార ధాన్యాలు. ఆ తర్వాత కాపర్ కాపర్ మొట్టమొదటి మెటల్ ఏంటంటే కాపర్. కాపర్ వాడారు. కాపర్ అంటే బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఈజీ బెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి కాపర్ టిన్ రెండు మిక్స్ చేసి బ్రాంజ్ ఏజ్ వచ్చే వరకు అది సపరేట్ అయిపోయింది మొత్తం. బ్రాంజ్ ఏజ్ అనేది బ్రాంజ్ ఏజ్ సివిలైజేషన్ అర్బన్ కల్చర్ వచ్చింది. ఎక్కడైనా బ్రాంజ్ ఏజ్ వచ్చే వరకు అర్బన్ కల్చర్ వచ్చింది. ఈ నియోలిథిక్ రూరల్ కల్చర్ నెమ్మదిగా ఎక్కడికి మారిందంటే క్యాలికోలిథిక్ ఏజ్కి వచ్చింది. అంటే ఈ యొక్క రాగి, మరి ఈ కాపర్ టిన్ యూజ్ చేసే యుగం వచ్చింది. కాపర్ యూజ్ చేసే యుగం, స్టోన్ కాపర్ యూజ్ చేసే యుగం, అది కూడా ఒక ఏజ్. ఆ తర్వాత ఈ కాపర్ ను టిన్ యూజ్ చేస్తే రెండు కలిపితే కానీ బ్రాంజ్ ఏజ్ వచ్చింది. ఆ విధంగా బ్రాంజ్ ఏజ్ అనేది కంచు యుగం, తామ్ర శిలాయుగం అంటారు దాన్ని. ఈ ఏజ్ లోనే మానవుడు ఎక్కడికి పోయిందంటే నది లోయలకు పోయి బాగా పంటలు పండించాడు, ఓడలు ఉపయోగించాడు ట్రాన్స్పోర్ట్. అంతకుముందు ఓన్లీ బులక్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఓడలు షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వచ్చింది. మరి సమృద్ధి పంటలు పండించాడు కాబట్టి రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళు వచ్చారు. ఆ విధంగా అర్బనైజేషన్ వచ్చింది. మరి దూరం నుంచి కూడా వస్తువులను ఏది గనులు, ఈ యొక్క మైన్స్ గనులను అంటే ఈ మైన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు ఈ రకరకాల వస్తువుల కోసం. సో ఆ విధంగా ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ మైన్స్, రాళ్ళతో పాటు ఈ యొక్క గనులు యూజ్ చేసుకోవటం, ఆ యొక్క ఈ కాపర్ ఏజ్లో, ఆ తర్వాత కాపర్ మిక్స్ విత్ టిన్, ఒక కంచు యుగం. కోసం మరి ఆ విధంగా
వాళ్ళ లైఫ్ గురించి, నియోలిథిక్ ఏజ్లో ఆరిజిన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ తోటి ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయిందనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినాం. మరి ఇది ఈరోజు
ICICৰ 132 নম্বৰৰ C300 পৰা 1206 ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথম খণ্ডটি যোৱা ইয়াত আমি শেষ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আজি দ্বিতীয় খণ্ডটিলৈ আগবাঢ়িম। তো ইউনিট 9 তাত আমি ৰাজপুতসকলৰ উত্থানৰ বিষয়ে আমি পাইছোঁ। ৰাজপুতসকলৰ উত্থানৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি এটা অংশত আলোচনা কৰা হৈছে আমাৰ যোৱা খণ্ডটিত। এতিয়া আজি আমি সেই খণ্ডটিত আমি তাত উদ্দেশ্য বা তাৰ আৰম্ভণি বা তাৰ ৰাজপুতসকলৰ শব্দৰ অৰ্থ বা তেওঁলোক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ৰাজপুতৰ উত্থানৰ সম্বন্ধে বা তেওঁলোকৰ মিলিটাৰী চিফসকলৰ বিষয়ে বা তেওঁলোকৰ অৰিজিন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ডিবেট হোৱা দেখা গৈছিল। সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধে মত পোষণ কৰিছিল। তাৰপিছতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ উত্থান সম্বন্ধে। তাত ত্ৰিপাৰ্টিয়েট ষ্ট্ৰাগল হৈছিল, তিনিকণীয়া এটা ষ্ট্ৰাগল হৈছিল, আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে গুৰ্জাৰা ভুটিয়াসকলৰ উত্থান হৈছিল ৰাজপুত ষ্টেটত, ৰাজ্যত, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। তো আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়খিনি হৈছে তাৰ পিছৰখিনি, য'ত নেকি আমি এই মূল ৰাজপুত গুৰ্জাৰা ভুটিয়াৰৰ পিছত আমি ৰাজপুত ষ্টেটৰ আমি মূল কথাখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যদিও আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছোঁ, তথাপিতো আজি আকৌ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। তো উদ্দেশ্যৰ ভিতৰত আমি এই গোটটো যেতিয়া আমি পঢ়াৰ পিছত আমি এইখিনি বস্তু জানিবলৈ সক্ষম হওঁ, বা এই গোটটো পাঠ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল এইখিনিয়ে যে ৰাজপুত গোত্ৰ আৰু মধ্যযুগীয় উত্তৰ ভাৰতৰ তেওঁলোকৰ উত্থানৰ বিষয়ে আমি জানিম। এইখিনি আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আহিব ৰাজপুতসকলৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কীয় বিতৰ্ক। তেওঁলোকৰ যে উৎপত্তি কেনেধৰণে হৈছে, যে বিভিন্ন বিষয়ত যে বিভিন্ন মত আগবঢ়াইছে বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদসকলে বা বিভিন্ন স্কলাৰসকলে, সেই সম্বন্ধে আমি বুজি পাম। আৰু সমসাময়িক উৎসৰ কিছুমান আছে, যিবিলাক উৎস আছে, যিবিলাক চ'ৰ্চ আছে, সেই আধাৰত আমি ইয়াৰ যিটো সত্য তেওঁলোকৰ উত্থান সম্বন্ধে বা উৎপত্তি সম্বন্ধে সেই বিষয়ে আমি এই পাঠটো পঢ়াৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম। সেইটো হৈছে মূল উদ্দেশ্য। তাৰপিছত আমাৰ আজিৰ বিষয়ৰ লগত বিশেষভাৱে সংগতি থাকি ৰখা উদ্দেশ্যটো হৈছে যে ৰাজপুত গোত্ৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিক চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আমি জানিম। তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক, তেওঁলোকৰ গোত্ৰৰ কেনেধৰণে ৰাজনীতি কৰিছিলে, আৰু সামৰিক চৰিত্ৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে মিলিটাৰী তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰ, সেই বিষয়ে তেওঁলোকে কোন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শী আছিল বা কেনেধৰণে মিলিটাৰী পৰিচালনা কৰিছিল। কাৰণ তেওঁলোকে যুদ্ধ দিব লগা হৈছিল বিভিন্ন গোটৰ লগত বিভিন্ন সময়ত, আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে দুৰ্গকে আদি কৰি বিভিন্ন বা সমৰ কৌশল বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আৰু তেওঁলোকে উত্থান আৰু একত্ৰীকৰণৰ এক আসন হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল, যে তেওঁলোক যে উত্থান হৈছিল বা একত্ৰীকৰণ কৰিছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী, যিটো প্লেন তেওঁলোকৰ, যিটো আমি বহুতকেইটা আমি গোষ্ঠীৰ কথা আমি ইয়াত আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। তো মূলত আমি 32টা 32টাৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। তো এই বিষয়ে আমি গোটেই কথাখিনি আমি জানিব পাৰিম। তো তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছোঁ। তেওঁলোকৰ আমি এটা আভাস দিব লাগিব, এটা পৰিচয় দিব লাগিব। যদিও আমি এই পিছৰ সেই ক্লাছত আমি পিছৰ ছেশ্যনত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, তথাপিতো আমি এই আজিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অকণমান হ'লেও ইয়াক অনুশীলাব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ সহজ হ'ব। তো ভাৰতৰ ইতিহাসত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনসমূহ ৰাজবংশীয় পৰিৱৰ্তন দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা আছিল। তো ৰাজবংশত এটা ৰাজবংশৰ পৰা আন এটা ৰাজবংশলৈকে তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ হৈ গৈ আছিল। প্ৰতিটো ৰাজবংশৰ নিজা বংশানুক্ৰম আছিল। ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ নিজৰ বংশানুক্ৰম আছিল, নিজৰ একোটা বংশৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক, আৰু কালক্ৰমো আছিল। তাৰ যিটো আমি ক'ব যাওঁ যে আমি তাৰ কালক্ৰম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা হায়াৰাৰ্কিকেল চিষ্টেম, বা আমি এটা যিটো আমি টাইম লাইনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ আছিলে। আৰু যে ভাৰতৰ ইতিহাসত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, প্ৰত্যেকৰে তেনেকুৱা এটা কালক্ৰম বা এটা ক্ৰম এটা আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। তো প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰাজনীতিক গাঁথনিবোৰৰ সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীকৰণ বা বিকেন্দ্ৰীকৰণ তেনেধৰণৰ প্ৰসংগত পণ্ডিতসকলে চিনাক্ত কৰিছিলে। কেন্দ্ৰীকৰণ বা বিকেন্দ্ৰীকৰণ, চেন্ট্ৰেলাইজ বা ডিচেন্ট্ৰেলাইজ। কেন্দ্ৰীকৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা কথাই ক'ব পাৰিম যে এজনৰ হাততে শাসনভাৰ থাকিব, কিন্তু বিকেন্দ্ৰীকৰণ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ হয়, তেওঁৰ তলত আৰু সৰু সৰু গোট থাকিব, বা ৰজাৰ যিজন লৰ্ডছ থাকিব, তেওঁৰ তলত আৰু বেলেগ বেলেগ তেওঁৰ অধীনত থাকিব। আৰু তেনেধৰণে বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিলে এনেধৰণৰ এটা সুবিধা ইয়াত পোৱা যায় যে ই একদম শিপাই যাব পাৰে। তো
তো প্ৰত্যেকটো অঞ্চলকে চুই যাব পাৰে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয়কৰণত কিছুমান অসুবিধা থাকি যায়, কাৰণ এটা অঞ্চলৰ পৰা এটা হেৰিয়ৰ পৰা শাসন কৰা হয়, গতিকে তাৰ কিছুমান অসুবিধা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সামৰিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰজাৰ প্ৰতি চোৱা চিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা হয়। কিন্তু যেতিয়া গাঁও অঞ্চললৈকে বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি পেলাই লৈ যোৱা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সুন্দৰভাৱে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু শাসন কৰাৰ সুবিধা হয়। তাৰ কিছুমান অসুবিধাও আছে, সেই গোটবিলাকৰ ভিতৰতে কিছুমান শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু তেওঁলোকে নিজাভাৱে স্বাধীনভাৱে তেওঁলোকে ৰাজ্য ঘোষণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সুবিধা বুজি পেলাই, দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ পেলাই। তাৰপিছত আমি কেন্দ্ৰীভূত ৰাজনীতি বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ বাবে এটা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অধীনত এক বিশাল অঞ্চলৰ ওপৰত একত্ৰিত শাসন বুজাইছিল, যি কেন্দ্ৰীয় আঞ্চলিক প্ৰৱণতা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, বা ৰাজ্য গঠন, ৰাজনীতিৰ গাঁথনি, ক্ষমতাৰ প্ৰকৃতি আৰু ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ আদিৰ বিষয়বোৰতো ঐতিহাসিক অধ্যয়নসমূহৰ বিষয় হৈ আহিছে। তো ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে ৰাজ্য গঠন, ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট, বা ৰাজনীতিৰ গাঁথনি মানে পলিটিকেল যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ক্ষমতাৰ প্ৰকৃতি, নেচাৰ অফ যিটো পাৱাৰ, আৰু ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ যিটো পলিটিকেল কণ্ট্ৰল, সেই বিষয়ে আমি যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আমি বিষয়বোৰ আমি ঐতিহাসিক অধ্যয়নৰ বিষয়ে আমি জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ। তো কেনেধৰণে ৰাজ্য গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে হয়, বা ৰাজনীতিৰ গাঁথনি যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ পলিটিকেল, তেওঁলোকৰ কি স্লেপত কি ভাগত কোনে কেনেধৰণে কাৰ হাতত কি ক্ষমতা থাকিব, কেনেধৰণে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব, বা কোনে কাৰ তলত থাকিব, তেনেধৰণে আমি ইয়াৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হওঁ। বা ক্ষমতাৰ প্ৰকৃতি, নেচাৰ অফ দ্য যিটো মানে পাৱাৰৰ আমি সেইটো এই বিষয়ে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ভাগ বতৰা কৰিছে আৰু তাৰ পৰাই এটা সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা গঢ়ি উঠিছে। তাৰপিছত ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ, আৰু আমি মূলত দেখিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে হওক, সেইটো ফিডাৰেল চিষ্টেমে হওক বা অন্য চিষ্টেমে হওক বা ডেমক্ৰেচি হওক, যিয়ে নহওক কিয় আমি দেখিছোঁ যে এটা ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ, এটা পলিটিকেল কণ্ট্ৰল এটা থাকিব, আৰু এই পলিটিকেল কণ্ট্ৰলটোৱে গোটেই বিষয়টো পৰিচালনা কৰে, আৰু তাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শ বা তাৰ পলিচি যিবিলাক লোৱা হয় সেই ধৰণে পৰিচালিত হয়, আৰু সেই পৰিচালনাৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে এটা ৰাজ্য বা এখন দেশ বা এটা অঞ্চল সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হয়, যদি তাৰ পৰিচালনা কৰা পদ্ধতিটো শুদ্ধ হয়। তো এই গোটটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ ৰূপত ভাৰতত ৰাজপুতসকলৰ উত্থান প্ৰৱৰ্তন কৰা। তো তেওঁলোকৰ যিবিলাক উত্থান হৈছিল ৰাজপুতসকলৰ এটা লোকেলাইজভাৱে ৰাজনৈতিক মানে আঞ্চলিকভাৱে, তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ যে মূলতঃ তেওঁলোকৰ ৰাজস্থান, গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিশেষকৈ তেওঁলোকে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো আমি তাৰপিছতে দেখিছোঁ যে গুজৰাটৰ প্ৰতিসকলৰ পিছত আমি দেখিম যে আমি যিহেতু আমি এই অবজেক্টিভৰ পৰা গৈ পেলাই আমি ৰাজপুতসকলৰ উত্থানলৈকে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ নেক্সটখিনি আহিছে, আৰু এইখিনিৰ পৰাই আমাৰ মূল বিষয়খিনি আৰম্ভ হ'ব। তো গুজৰাটৰ প্ৰতিহতৰ পিছত মুখ্য ৰাজপুত ৰাজ্য কিবিলাক আছিল সেইবিলাক আমি এতিয়া জানিব পাৰিম। তো তাৰপিছতে আছিল গাহাদাৱালাসকল। তো গাহাদাসকলে কিছুমান শাসন কৰিছিল বা দখল কৰিছিল কিছুমান অঞ্চল, তাৰ পৰা তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই গৈছিল। গাহাদাসকলৰ একাদশ শতিকাত কনৌজ দখল কৰিছিল। কনৌজ এটা অঞ্চল হয়, আৰু সেই কনৌজটো তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ তাত শাসন নিয়াৰিকৈ চলাবলৈ বিভিন্নভাৱে যত্ন কৰিছিল। কনৌজৰ পৰা সিহঁতে মানে 1090 পৰা 1193লৈকে তেওঁলোকে তাত বিশেষভাৱে শাসন কৰিছিলে, সুন্দৰভাৱে শাসন কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আমি দেখিছিলোঁ মহাদাৱলাৰ ৰজা যিটো জয়চন্দ্ৰ আছিল, তেওঁ বেনাৰছৰ ৰজা হিচাপে বেনাৰছত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ মুছলমানসকলৰ লগত এটা অন্তৰংগ সম্বন্ধ আছিল, আৰু তেওঁক এটা সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে এটা স্থান দিছিলে তাত। আৰু সম্ভৱতঃ ধৰ্মীয় গুৰুত্ব যিটো ৰিলিজিয়াছ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ তাৰ কাৰণেই হওক, বা ভৌগোলিকভাৱে তাত যিটো এটা ভৌগোলিক এডভান্টেজ, সদায় আমি এটা কথা চাব লাগিব যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল এডভান্টেজ থাকে, তাত বহুত কথাই জড়িত হৈ থাকে, আৰু তাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অৱস্থান কৰে, বা তাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শাসনেই হওক বা বিভিন্ন অঞ্চলত তাত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানেই হওক, বা তাত বিভিন্ন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটোৱে হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ব পাৰে। তাত মানে ৰাজধানী গঠন কৰাই হওক বা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানেই হওক, বা যিহৰ কাৰণে এই ভৌগোলিকভাৱে এই গুৰুত্ব লাভ কৰে, তাৰ বাবে এই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, ভৌগোলিক অন্যান্য যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। তো সেইটোৱে এডভান্টেজ
কাৰণে হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ এখন মুখ্য কেন্দ্ৰীয় তাত ভাৰতৰ তাত টাউন গঢ়ি উঠিছিলে। তাৰপিছতে গদাসকলৰ চাহমানসকলৰ সৈতে এটা মানে কি আছিলে তিক্ত সংগ্ৰাম হৈছিল বা শত্ৰুতা হৈছিল। তেওঁলোকৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল গদাসকলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে চাহমানসকল, আৰু চাহমানসকলৰ তেওঁলোকৰ সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত শত্ৰুতা হৈছিলে বা সংগ্ৰাম কৰিবলৈ গৈছিলে। এই যে ইখন ৰাজ্যই সিখনৰ লগত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধতে হওক বা বিভিন্ন কৌশলগত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তিক্ততা আছিলে বা সংগ্ৰাম কৰিবলৈ হৈছিল, তেওঁলোকে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ, নিজক বচাই ৰাখিবলৈ। গতিকে তাৰপিছতে আমি দেখিলোঁ যে গদাসকলেও শাসন কৰিছিলে, তাৰপিছতে চাহমানসকলেও শাসন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গুজৰাট প্ৰতিহাৰৰ পতনৰ পিছত যেতিয়া পতন হৈছিলে, তাৰপিছতে কি আছিল চাহমানসকলৰ তাত প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিলে, তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তো চাহসকলৰ অসংখ্য শাখা আছিল, তেওঁলোকৰ বহুত বিভিন্ন গ্ৰুপ আছিল, ভাগ আছিল, আৰু তাৰে কিছুমানে নিঃসন্দেহে কি কৰিছিলে সেই আৱন্তী আৰু কনৌজৰ প্ৰতিহাৰসকলৰ সামন্ততান্ত্ৰিকতা আছিল। তেওঁলোকৰ তলত তেওঁলোকে থাকিছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু ৰজাৰ তলত থাকি তেওঁলোকে কাম কাজ চলাই গৈছিল। আৰু ই এটা সত্য হৈছিল যে 750 পৰা 950লৈকে সময়ত বেছিভাগ অঞ্চল তেওঁলোকে চাহমানসকলে প্ৰতিহাৰা অধিৰাজ্যৰ অংশ গঠন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে তাত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু কালক্ৰমত তেওঁলোকে 973 চনত প্ৰায় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰিকভাৱে তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকে স্বাধীন হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকে যদিও আগত তলত থাকিছিলে বা বিশ্বতা স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ হৈ পৰিছিল আৰু স্বাধীনভাৱে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে আহিম আমি চাহমানসকলৰ মূল শাখাটো আছিল চৌহান দলাক্ষ, বা যাক আমি আৰু আন এটা নামেৰে আমি জানিব পাৰোঁ জাংগলাদেশ হিচাপে তেওঁলোক বিখ্যাত আছিলে। এনেধৰণে শাখাটোক আমি দুই নামেৰে আমি জানো বা তেওঁলোকক পৰিচয় লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছতে আছিল অজয়মাৰী চহৰ, যিটো আমি এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো আমি আজমেৰ, আধুনিক আজমেৰ বুলি আমি ক'ব খোজোঁ। তাৰ ৰজা অজয় ৰাজাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। তেওঁ শক্তিশালী আছিল, ক্ষমতাশালী আছিল, তেওঁ তাত সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল। তেওঁ ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰ আৰু ক্ষমতা আসন মানে আছিলে। তেওঁ এটা খুব শক্তিশালী স্বতন্ত্ৰভাৱে শাসন কৰিব পৰা তেওঁ এজন ৰজা আছিলে। তো চাহমানসকলৰ ৰাজবংশৰ যাৰ শাসনকালত তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ বিভিন্ন সময়ত ভাতৃঘাতী যুদ্ধত লিপ্ত লগা হৈছিল, আৰু চুবুৰীয়াসকলৰ লগত যেতিয়া তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল, সেইটো যুদ্ধ হৈছিলে 1192 খ্ৰীষ্টাব্দত, আৰু সৈতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধ হৈছিলে। আৰু পৃথ্বীৰাজ তৃতীয়ৰ যেতিয়া পতন ঘটিছিলে, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ ৰাজত্বৰ পতন ঘটিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও কি কৰিছিলে, চাহমানসকলৰ আটাইতকৈ তিক্ত শত্ৰুতা আছিলে গাহাসকলৰ লগত, আৰু তেওঁলোকৰ চালুক্য চান্দেলা তেওঁলোকৰ সমসাময়িক আছিল। সেই সময়ত চালুক্যসকলো তেওঁলোকৰ সমসাময়িক আছিল আৰু চান্দেলাসকলৰ সমসাময়িক আছিলে। তো তাৰপিছত আমি আহিম চান্দেলাসকলেনো কি কৰিছিল, কেনেধৰণে শাসন কৰিছিল, কাৰ্টনত থাকি কাম কৰিছিল। তো আন এটা সেই সমসাময়িক, সেই সময়ৰ আমি যাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, গদাৱলাই হওক বা চামুণ্ডাছৰ কথা কওঁ, তাৰপিছতে এটা সমসাময়িক আৰু ৰাজনৈতিক শক্তি আছিলে, সেইটো আছিলে চান্দেলাছ। তো চান্দেলাসকলৰ এটা সাময়িক ৰাজনৈতিক শক্তি আছিল, আৰু ই কি কৰিছিলে, গুজৰাট প্ৰতিহাৰসকলৰ সামন্ততান্ত্ৰিক তত্ত্ব হিচাপে গুজৰাট প্ৰতিহাৰসকলৰ তলত তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই গৈছিল, তেওঁলোকৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ সুন্দৰভাৱে শাসনভাৰ চলাই নিছিল। তো এই চান্দেলাসকলে মধ্য ভাৰতৰ যিটো 10ম আৰু 13শ যিটো খ্ৰীষ্টপূৰ্বত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে। তেওঁলোকে মূলতঃ মধ্য ভাৰতত তেওঁলোকৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মধ্য ভাৰততে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰধান ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ তাত চলি গৈছিল। সামাজিকভাৱে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তাত পৰিচালনা কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিলে। সেইখিনি সময়তে যিটো আমি সময় 10ম আৰু 13শ শতিকাৰ ভিতৰৰ আমি মধ্য ভাৰতৰ
কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, য'ত নেকি চান্দেলাসকলে তাত তেওঁলোকৰ সুপৰিচালিতভাৱে তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ অঞ্চলটো চেচকাভুক্তি বা যিটো আমি আধুনিক নাম আছে সেইটো হ'ল তাৰপিছত নামেৰে জনাজাত আছিল, আৰু সেই নামটো হৈছিলে আমাৰ বুন্দেলগাঁওখণ্ড। আৰু তেওঁলোকে সেই এলেকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বিভিন্ন অঞ্চল আছিল, আৰু সেই অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা বিভিন্ন অঞ্চলবোৰৰ ভিতৰত আছিলে, আমি যদি চাব যাওঁ বিভিন্ন অঞ্চল আছিল, তাৰ ভিতৰত অতি উত্তম বা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা অতি ক্ষমতাশালী বা অতি ভৌগোলিকভাৱে বা প্ৰাকৃতিকভাৱে অতি উন্নত কিছুমান অঞ্চল আছিল বা স্থান আছিল। আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত কলঞ্জাৰ বুলি এটা আমি ঠাইৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি এই খাজুৰাহোৰ নাম আমি এতিয়াও শুনি থাকোঁ, খাজুৰাহোৰ আমি নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বিশেষভাৱে তেওঁলোকে তাত সেই এলেকাসমূহ তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকে আমি মূলতঃ কাৰ কথা ক'ব গৈছোঁ, আমি চান্দেলাসকলৰ কথা ক'ব গৈছোঁ। তেওঁলোকে খাজুৰাহো, তাৰপিছতে এই মহোবা নামৰ আৰু অঞ্চল আছে, সেইবিলাক অঞ্চলো তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল, আৰু তেওঁলোকে তাত সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ অধীনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি আন এটা অঞ্চললৈকে আমি যাব খুজিছোঁ, যিটো অজয়গড়। তো অজয়গড়ৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিখ্যাত অঞ্চল আছিল চান্দেলাসকলৰ। তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলাই নিছিল। তো তাৰপিছত আমি পাৰামাৰ্শৰ আন এটা ৰাজনৈতিক শক্তি, সামূহিক এটা সামূহিক শক্তি আছিলে। আন এক সামূহিক যিটো শক্তি ৰাজনৈতিক শক্তি আছিলে পাৰামাৰাজ বুলি, যাৰ নেকি তেওঁলোকে গুজৰাট অঞ্চল, মালোৱাৰ দক্ষিণ ৰাজপুতনাত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে। তেওঁলোকে বিভিন্ন সংগ্ৰামত ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছিল, আৰু তেওঁলোকে তাত গুজৰাটৰ প্ৰতি সকলেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম উদ্ভৱ হৈছিল বা তেওঁলোকে সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিলে। তাৰপিছত এই যিটো অঞ্চল আছে তেওঁলোকে তাত শাসন কৰিছিল। তাত আমি মালোৱাৰ যিটো পাৰামাৰাসকলৰ দ্বাৰা মালোৱাক এটা সঠিক কাষৰীয়া জিলাত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিলে আৰু সুন্দৰভাৱে তাত পৰিচালনা কৰিছিলে। তাৰপিছতে আমি দেখিম পাৰামাৰাৰ অধীনত প্ৰভাৱিত মুখ্য ক্ষেত্ৰ আছিল, কিছুমান চহৰ আছিল, আধুনিক চহৰ আছিলে, নগৰ আছিল, আৰু সেইবিলাক তাৰ আশে পাশে বিয়পি পৰিছিলে। তেওঁলোকৰ এটা উজ্জ্বল ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰে ভিতৰত আমি উজ্জয়িনী নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, বা ধাৰ বা ভিলচা, ভোজপুৰ, শ্বেৰগড়, উদয়পুৰ, মাণ্ডু। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা অঞ্চল, বিখ্যাত অঞ্চল আমি দেখিবলৈ পাম, সেইটো হ'ল দেপালপুৰ। তো আমি এই যিটো অঞ্চল পাৰামাৰৰ অধীনত যিটো মুখ্য ক্ষেত্ৰ বা আধুনিকতাত তেওঁলোকৰ কিছুমান চহৰ গঢ়ি উঠিছিল, নগৰ গঢ়ি উঠিছিল, বা তেওঁলোকৰ শাসন কাৰ্য, তেওঁলোকৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল, বিয়পি পৰিছিল। তো তাৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ উজ্জয়িনী। তাৰপিছত আমি আৰু এটা নাম পাইছোঁ, আমি সেইটো হ'ল ধাৰ বা ভিলচা বা ভোজপুৰ, বা আমি আৰু এটা আমি নাম ক'ব পাৰোঁ যে শ্বেৰগড়, উদয়পুৰ এতিয়াও বিভিন্ন কাৰণত এইটো আমি ৰাজস্থানৰ বিখ্যাত অঞ্চল হয়, বিখ্যাত অঞ্চল হয়। তাৰপিছত আমি মাণ্ডুৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, বা দেপালপুৰ। তো আমি এইবিলাক বিৰংভাৱে যদি আমি কৰিব যাওঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমাক আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ ভিতৰত যে ভিলচাৰ ভিতৰত কি আছে, ভোজপুৰৰ ভিতৰত কি আছে, বা শ্বেৰগড়, উদয়পুৰ, মাণ্ডু বা দেপালপুৰ, সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰা নাই ইয়াতে। আমি জাষ্ট সেইখিনি যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ বা টাউন বা চহৰৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত সোমাই আছিল, সেইখিনি কথালৈকে আমি আগবাঢ়িছোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিম আৰু নেক্সট এটা শক্তি আছিলে, সেইটো হ'ল চালুকিয়াছসকলৰ এটা শক্তিশালী শক্তি আছিল। ইতিমধ্যে আমি চালুকিয়াছসকলৰ বিষয়ে আগৰ পাঠত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে অধিক শক্তিশালী বা মিলিটাৰী ক্ষেত্ৰতে হওক বা কৰ কাটলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক বা ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল। আৰু বিশেষভাৱে তেওঁলোকে মূলতঃ পল্লৱসকলক পৰাভূত কৰি তেওঁলোকৰ ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু যি আমি চালুকিয়াছৰ কথা কৈছোঁ, তাত তেওঁলোকে পল্লৱসকলৰ যিটো ৰজা আছিল শিৱ বিষ্ণু,
তো শিৱ বিষ্ণুৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ ৰাজ্য এক্সপানশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে ব্যস্ত হৈছিল আৰু সেই সময়তে সেই সুযোগ বুজি এই চালুক্যসকলে বাদামী চালুক্যসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পুলকেশিন II তেওঁলোকৰ ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তাৰপিছত পুলকেশিন II পিছত আৰু তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী ৰজাসকলে শাসন কৰিবলৈ লৈছিলে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তো আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে গুৰ্জাৰ আৰু চালুক্যসকলে কাথিয়াৱাড় অঞ্চলত চালুক্যসকলৰ দখলত ৰাখিছিল। সেইটো সময় আছিলে 950-50ত তেওঁলোকে গুৰ্জাৰ প্ৰতিসকলৰ সামন্তৰিক তাত্ত্বিক হিচাপে আছিল। তেওঁ প্ৰথমতে আনৰ তলতে থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলাই নিছিল, কিন্তু পিছত সুবিধা বুজি তেওঁলোকে নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ বা ৰাজতন্ত্ৰ আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সুবিধা লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন অৰাজকতাৰ সময়ত তেওঁলোকে তৃতীয় কৃষ্ণৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো অৱনতি ঘটিছিলে আৰু সেই যি সৰস্বতী উপত্যকা আছিলে, সৰস্বতী উপত্যকাত তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সম্ভৱ হৈছিলে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ চালুকিয়াসকলে সৰস্বতী উপত্যকাত তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিল। তাৰপিছতে আমি চাম বাঘেলা 13 শতিকাৰ সময়ত অখিলা বাৰাকে ধৰি গুজৰাটত বাঘেলাসকলে শাসন কৰিছিল। তো এইবিলাক বিভিন্ন অঞ্চল আছিল য'ত নেকি 13 শতিকাত এই বাঘেলাসকলে শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকে স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ শাসন কাৰ্য চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যদিও তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ এটা অঞ্চল শাসন কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু এটা অঞ্চল তেওঁলোকে গুজৰাটৰ এটা অঞ্চল তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল ধলকাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁলোকৰ সুন্দৰভাৱে শাসনভাৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাউণ্ট আবুৰ যি মন্দিৰ আছিল, দিউলাৰা মন্দিৰ আছিল, তাতে সেই বাঘেলাৰ মন্ত্ৰী দুজন আছিল, তেওঁলোক আছিলে বস্তুপাল আৰু তেজপাল, আৰু তেওঁলোকে তাত সেই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ আমি এইটোৰ পৰাই প্ৰমাণ পাব যে ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা আছিল, আস্থা আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আমি এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা মন্দিৰ নিৰ্মাণ শৈলী বা কৌশল বা পাৰদৰ্শিতা বা আৰ্কিটেকচাৰেল যিটো তেওঁলোকৰ টেকনিক বা কৌশল তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিছিল আৰু সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ধৰ্মীয় ভাৱে তেওঁলোক অতি আগবঢ়া আছিল। ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আধিপত্য আছিল। গতিকে আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে বাঘেলাসকল এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণত নিপুণভাৱে কাম কৰি গৈছিল তেওঁলোকে। তাৰপিছত আমি আৰু এটা শক্তি আমি পাম ইয়াতে, কালাচুৰীসকলক এটা অতি সবল শক্তিশালী ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গোটেই গুৰ্জাৰ প্ৰতিৱাৰাসকলৰ সেৱাত সামন্ততান্ত্ৰিক হিচাপে তেওঁলোকে কালাচুৰীসকল আছিল আৰু পিছত লাহে লাহে তেওঁলোকে নিজকে স্বাধীন হিচাপে যদিও তলত আছিল, অধীনত আছিল, তেওঁলোকে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। তেওঁলোকে নিজকে স্বাধীন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ, ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ বা শাসন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে। যদিও তেওঁলোকে গুৰ্জাৰৰ প্ৰতিৱাৰাসকলৰ তলত সামন্ততান্ত্ৰিক হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু কালক্ৰমত তেওঁলোকে নিজাকৈ স্বাধীনভাৱে ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ তাত হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বিলম্ব কৰা নাছিল। সুযোগ বুজি তেওঁলোকে নিজকে স্বাধীন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠিবৰি লাগিছিল। তেওঁলোকক চেদি বা ত্ৰিপুৰী কালাচুৰী নামেৰে জনা যায় আৰু তেওঁলোকৰ অন্য এটা পৰিচয় আছে, সেইটো হৈছে চেদি বা ত্ৰিপুৰাৰ কালাচুৰী। এই দুটা নামেৰে তেওঁলোকক জনা যায়। আমি কালাচুৰীসকলৰ কথা আমি ইয়াত কৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী ত্ৰিপুৰীৰ পৰা চেদি অঞ্চল শাসন কৰিছিল। এটা বৃহৎ অঞ্চল আৰু সেইটো অঞ্চল আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰৰ ওচৰত, যাক নেকি আমি আধুনিক তিৱাৰ বুলি কওঁ আমি, তাত তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলটো আছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে।
আৰু পূবত কালাচৰীৰ শক্তি কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত আছিল তেওঁলোকে পূবফালে আন এটা শক্তি আছিলে, সেইটো হৈছিলে এই গৰখপুৰ, আৰু যিটো আমি এতিয়াও আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, ভাৰতৰ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশত আমি পাওঁ গৰখপুৰ নামৰ ঠাই এটুকুৰা। তো তাতো তেওঁলোকৰ শক্তি আছিলে, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত পূবফালে অৱস্থিত আছিলে। আৰু অৱশ্যে তেওঁলোকে এই পূবত গদাসকলৰ উত্থানৰ বাবে তেওঁলোকৰ কিছুমান শক্তি হেৰুৱালে। যিহেতু সমসাময়িক বিভিন্ন শক্তি সেই সময়ত ৰাজ্য সৰু সুৰাভাৱে শাসন কৰি থকা হৈছিল, আৰু ইজনে সিজনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কাম কৰিছিল, গতিকে প্ৰত্যেকৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হ'ব লগা হৈছিল, আৰু নিজকে এই প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, নিজকে বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা হৈছিল বা যুদ্ধ বিগ্ৰহত ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছিল। আৰু তেওঁলোকৰ উত্থান, বেলেগ এটাৰ উত্থান হ'লে আন এটা পতন বা তেওঁলোকৰ শক্তি হ্ৰাস পোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পূবত গহাদাসকলৰ যেতিয়া উত্থান হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে সেই উত্থানৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কিছু শক্তি হ্ৰাস হৈছিল বা তেওঁলোকে কিছু শক্তি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে। পিছত কেন্দ্ৰীয় যিটো আমি ভাৰতীয় অধিৰাজ্য কালাচদীৰ জিলাসমূহলৈকে বহু দূৰলৈকে তেওঁলোকে প্ৰয়াগৰাজ বা বাৰাণসীৰ তেওঁলোকৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে পিছত তেওঁলোকৰ আৰু বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল, প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিল, য'তে আমি বাৰাণসী বা বেনাৰসৰ কথা আমি ইয়াত কৈছোঁ, বা প্ৰয়াগৰাজৰ কথা কৈছোঁ। তো এইখিনিও আমি উত্তৰ প্ৰদেশতে পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তো তেনেদৰে কেতিয়াবা উত্থান কেতিয়াবা পতন তেনেদৰে তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল। তথাপিতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে কালাচৰীসকলৰ শক্তি যথেষ্ট শক্তি আছিল, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰাজ্য, বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন ৰজাক তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আহিম গহিলাসকলৰ কথালৈকে আমি। তাৰপিছত আৰু এটা শক্তি আছিলে যে গহিলাসকলে আগতে প্ৰতিহাৰাসকলৰে তলত আছিলে। আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে গুজৰাট প্ৰতিহাৰাসকলৰ তলতে প্ৰত্যেকে আছিলে, আৰু সময়ত তেওঁলোকৰ শক্তি যেতিয়া বৃদ্ধি হৈছিলে, তেওঁলোকে নিজকে কেতিয়াবা আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, বা কেতিয়াবা নিজকে স্বতন্ত্ৰ বুলি ক'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল, আৰু ডিক্লিয়াৰ কৰিছিল বা শাসনভাৰ তেনেকৈ চলাই নিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত গহিলাসকলে গুজৰাট প্ৰতিহাৰাসকলৰ যিটো সামন্তিক হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছিল, তেওঁলোকৰ অধীনতে কাম কৰিছিলে। তেওঁলোকে দ্বাদশ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত মেৱাৰত নিজকে স্বতন্ত্ৰ শাসক হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। 1200 শতিকাত তেওঁলোকৰ শক্তি যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ল, তেওঁলোকে আৰু এনেধৰণৰ এটা কথা আহিছিল যে তেওঁলোকে আৰু আনৰ তলত নাথাকিব, আৰু তেওঁলোকে নিজকে এই শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত তেওঁলোকে মেৱাৰত নিজকে কি বুলি কৈছিলে, স্বাধীন হিচাপে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল, স্বতন্ত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে গহিলাসকলৰ শক্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে তাৰ মাজতেই তেওঁলোকৰ চিটৰ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকে হেৰুৱা অঞ্চল, তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰাজবংশৰ তেওঁলোকৰ হেৰুৱা গৌৰৱ তেওঁলোকে পুনৰ উদ্ধাৰ বা পুনৰ্জীৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে হামিদে চিটৰ দখল কৰিছিলে, বা চৌহানসকলক উৎখাত কৰিছিলে। গতিকে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই গৈছিলে। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰভাৱ ইয়াৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি হৈছিল যে মেৱাৰ, অম্বৰ আৰু অন্যান্যসকলৰ শাসকসকলক গোৱালিয়ৰ, ৰায়চেন, চন্দেৰ আৰু কালপি সেইবিলাক অঞ্চল তেওঁলোকৰ শাসনৰ অধীনত আছিলে। তাৰপিছত আমি আৰু এটা গোষ্ঠীলৈকে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে কাছপাগাটাছ। তো কাছপাগাটাছবোৰ প্ৰথমতে গুজৰাট প্ৰতিহাৰসকলৰ সমান্তৰালকৈ আছিল। ঠিক তেনেকৈ আগৰ যেনেকৈ গহিলাসকল আছিল, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকেও গুজৰাট প্ৰতিহাৰসকলৰে অধীনতে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে। তাৰপিছতে তেওঁলোকে কনৌজ শাসকসকলক পৰাস্ত কৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে নিজকে গোৱালিয়ৰৰ শক্তিশালী ৰক্ষক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল, অৰ্থাৎ শাসক হিচাপে তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে। যদিও প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে আনৰ অধীনত গুজৰাট প্ৰতিহাৰসকলৰ আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে নিজকে এটা শক্তিশালী গোষ্ঠী হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে গঢ়ি তুলিছিল, আৰু তেওঁলোকে নিজকে গোৱালিয়ৰৰ শক্তিশালী ৰক্ষক হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল। তো দশম আৰু একাদশ শতিকাৰ কথা। দশম আৰু একাদশ শতিকাত পূব ৰাজপুতনা অঞ্চল আৰু গোৱালিয়ৰৰ ৰেচিডেঞ্চি, যিটো কাছাপাগাটাছ, তিনিটা শাখাৰ দ্বাৰা এইবিলাক অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি আহিম আন এটা কুণ্ডত
আৰু কচা কচাৱাহা। তো কচাৱাহা আন এটা আমি শক্তিৰ কথা আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম, সেইটো হ'ব টুপকুণ্ডত। কচাৱাহাসকল চান্দেলসকলৰ অধীনতে আছিল, তেওঁলোকে চান্দেলাসকলৰ অধীনত আছিল। চান্দেলাসকলৰ অধীনত থাকি তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছিল। আৰু আমি এই যিটো শাৰী, যিটো যেনেধৰণে এইবিলাক অন্যান্য গোষ্ঠীসকলৰ ভোটসকলৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈছিল বা উন্নতি হৈছিল, তেওঁলোকৰ কিন্তু আমি এই শাৰীৰ দৰে শাসকসকলৰ বাবে সামাজিক উপাধি বিচাৰি নাপাওঁ। আমি ইয়াত তাত বিশেষ আৰু তেওঁলোকৰ সম্বন্ধে তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰপিছতে আমি আন এটা বিষয়লৈ আহিম যে পশ্চিমীয়া আৰু উত্তৰ পূব ৰাজস্থানৰ পিছত ৰাজপুত ৰাজ্যসমূহ, তাৰপিছত ৰাজপুত ৰাজ্যসমূহ কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিল, কেনেধৰণে চলি গৈছিল, আমি সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে এতিয়া কথা হ'ল কি যে মুছলমান আক্ৰমণকাৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰাজিত হৈছিল ৰাজপুতসকল, আৰু হৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ৰাজপুত গোত্ৰবোৰে ৰাজস্থানত সুৰক্ষিত ভূমি য'ত আছিলে তেওঁলোকে সেইটো ভূমি তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছিল, সেইটো তেওঁলোকৰ অধীনলৈকে যাবলৈ দিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰা নাছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা এডভান্টেজ আছিল, যিহেতু আমি এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল মানে এডভান্টেজৰ কথা কৈছোঁ, ভৌগোলিক অৱস্থানৰ লগত বহুত কথাই জড়িত হৈ থাকে। আৰু সেই অৱস্থানৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁতে আমি দেখিছোঁ যে পাহাৰীয়া অঞ্চল বা মৰুভূমি অঞ্চল যিবিলাক থাকিব, তো তাত পাহাৰীয়া আৰু মৰুভূমি অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ কথা থাকিব পাৰে। তো তাত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে তাত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে যিটো প্ৰচুৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে, তাত ইমান সহজতে ভিতৰত তেওঁলোকে সোমাবৰ কাৰণে সক্ষম নহয়। ঠিক তেনেদৰে যিটো আমি কৈছোঁ পাহাৰীয়া অঞ্চল, তাত দুৰ্গ সাজি বা ওপৰৰ পৰা তাত আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে সুবিধা হয়। আৰু মৰুভূমি অঞ্চলতো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল যেতিয়া মৰুভূমি থাকিব, তাত কোনো ধৰণৰ জংঘল নাথাকিব, কিবা নাথাকিব, তেতিয়া কি হয়, তাক দূৰৰ পৰাই দেখিবলৈ পাবলৈ সক্ষম হয়, আৰু তেতিয়াই আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণেও সুযোগ হয়। আৰু বহু দূৰৰ পৰাই যিবিলাক আক্ৰমণ কৰি আগবাঢ়ি আহিব, তেওঁলোকক প্ৰতিৰোধ বা তেওঁলোকক ভেটা দিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পোৱা যায়। আৰু এই পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে তাত দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, আৰু এই দুৰ্গবিলাকৰ পৰা দুৰ্গৰ ৱাল বা বেৰবোৰৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হ'বলৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছিলে। তো এনেদৰে এই অঞ্চলত ভৌগোলিক গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি গুহিলাৰ ৰাজকুমাৰসকল, যিবিলাক গুহিলাৰ ৰাজকুমাৰ আছিল, বহুত ৰাজকুমাৰ আছিল, আৰু যিহেতু এই অঞ্চল ভৌগোলিকভাৱে তাৰ এডভান্টেজ আছে, ভৌগোলিকভাৱে সুৰক্ষা আছে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ৰাজকুমাৰসকল যেনেকৈ পাবনাৰ ৰাজ বা চৌহান বা খনিকাৰা বা চোলাংকি বা পানমাৰা আৰু তেওৰা গোত্ৰ, এই যিকেইটা গোত্ৰ আছিল, তেওঁলোকৰ তাত পশ্চিম ৰাজস্থানৰ কেইবাটাও ঠাইত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষতাত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যেনে খেত, বাৰ্মাৰ, সজাত, মান্দুৰ, জালুৰ, ফিনমাল, মাহেৱা, চিৰোহী আৰু আবু, এইবিলাক অঞ্চলত তেওঁলোকে এই ৰাজকুমাৰসকলে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলাই নিছিল, তেওঁলোকে তাত ৰাজত্ব কৰিছিলে। আৰু এই অঞ্চলৰ কিছুমান মেজৰ ৰাজপুত গোত্ৰ আছিলে, মুখ্য ৰাজপুত গোত্ৰ কিছুমান আছিলে, আৰু সেই গোত্ৰবোৰৰ আমি তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ হ'ব। সেই গোত্ৰবোৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে ৰাথোৰৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। ৰাথোৰসকলে কেইবাটাও দখল ৰখাৰ দ্বাৰা ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে সেই অঞ্চলত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ শক্তিশালী স্থিতিত তেওঁলোকে উপনীত হৈছিলে। আৰু গাঁওবোৰ আৰু অৱশেষত খেদক ৰজা প্ৰতাপসিংৰ পৰা সংযুক্ত কৰা গুহিলা ক্লান কিছুমান আছিলে, তেওঁলোকে সংযুক্ত কৰি লৈছিলে। পিছলৈ তেওঁলোকৰ শাসন এটা ডাঙৰ এলেকাত সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছিল, যেনেকে তাৰ ভিতৰত আছিলে, সেই ডাঙৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত পালি, খেত, ভদ্ৰাজন, কধানা বা মাহেৱা, যাক আমি অন্য এটা নামেৰে জানিব পাৰোঁ মল্লানী, তাৰপিছতে বাৰমেৰ, তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ পোখৰাণৰ নাম আমি শুনিছোঁ আগতেও, তাৰপিছতে জয়তাৰণ, বা আমি আৰু এটা নাম ক'ব পাৰোঁ শিৱানা, আৰু নাগপুৰ জিলাৰ এক বৃহৎ অংশ, আৰু এটা বিকানেৰৰ কিছু অঞ্চলত এই অঞ্চলৰ ভিতৰত আছিলে। আৰু ৰাথোৰসকলে এই অঞ্চলখিনিতে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ সুন্দৰভাৱে চলাই নিছিলে।
ৰাথোৰৰ শাসনৰ এই অঞ্চলবোৰত 1529 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে অব্যাহত আছিল। মূলতঃ গংগাৰাওৰ মৃত্যুৰ তাৰিখলৈকে তাত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে, অৰ্থাৎ 1529 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত গংগাৰাওৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ এই অঞ্চললৈকে চলাই নিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছিলে। তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এইবিলাক অঞ্চল তাৰ অধীনত তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিছিল। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে নাগপুৰ জিলাৰ এক বৃহৎ অংশ আৰু যিটো বিকানেৰৰ কিছু অঞ্চল তেওঁলোকৰ অধীনত ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছতে যে আমি ইতিমধ্যে ক'লো যে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ৰাজপুতসকলৰ বিভিন্ন গোত্ৰৰ, আমি মুখ্য গোত্ৰৰ কথা কৈছোঁ, মেজৰ গোত্ৰৰ কথা কৈছোঁ। তাৰ প্ৰথমতে আমি ৰাথোৰসকলৰ কথা ক'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ক'ম ভাতৃসকলৰ কথা। তো তাৰপিছতে আনটো গোট আহিছিলে ভাতৃজ। উত্তৰ পূব ৰাজস্থান ভাতৃ ৰাজপুত যিটো জনজাতিৰ দ্বাৰা শাসন কৰা হৈছিল, উত্তৰ পূব ৰাজস্থানৰ যিটো অঞ্চল আছিল, সেই অঞ্চলটো ভাতৃসকলৰ দ্বাৰা এটা জনজাতি আছিল আৰু তেওঁলোকে তাত শাসন কৰিছিল। আৰু দ্বাদশ শতিকাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ মুখ্যতঃ কেন্দ্ৰ আছিল জয়সমেল নামৰ এটা ঠাই আছিল আৰু তেওঁলোকৰ তাত এটা ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে দ্বাদশ শতিকাত তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই নিছিল। গতিকে ভাতৃসকলৰ কথা আমি ইয়াত বিতংভাৱে তেনেকৈ আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, হ'লেও আমি এইটো কথাই ক'ব যে উত্তৰ পূব ৰাজস্থানত যিটো ভাতৃ ৰাজপুত জনজাতিৰ দ্বাৰা শাসন কৰা হৈছিল আৰু দ্বাদশ শতিকাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপসমূহ মুখ্যতঃ কেন্দ্ৰ আছিল জয়সমেল। তাৰপিছত আমি আৰু এটা ৰাজপুতসকলৰ গোষ্ঠীৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে মুখ্য, তাৰ ভিতৰত দেওৰা চৌহান। দেওৰা চৌহান ভাতৃসকলৰ দৰে চিৰহী অঞ্চলটো, যিটো আমি বহুতকেইটা অঞ্চলৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলোঁ আগতে, তেওঁ ভাতৃসকলৰ দৰে এওঁলোকে কি কৰিছে, চিৰহী অঞ্চলটো চৌহানৰ দেওৰা শাখাৰ গোত্ৰৰ দ্বাৰা শাসন কৰা হৈছিলে। সেইটো এটা তাত শাসন কৰিছিলে। তাৰপিছতে আমি আহিম আন এটা গোষ্ঠীলৈকে, কশ্যপাকাটাছ আন এটা গোষ্ঠী। কশ্যপাকাটাছৰ এটা শাখাই ধুন্ধৰত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি স্থাপন কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল, ৰাজ্য তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে তাৰে ভিতৰত আমি ক'ব যাওঁ অম্বৰ আৰু পিছত জয়পুৰ বা চোৱাই জয়পুৰত শেখাৱতীকে ধৰি এই যে অঞ্চল অম্বৰ, জয়পুৰ বা চবাই জয়পুৰ বা শেখাৱতী, এইখিনি অঞ্চল তাৰ ভিতৰতে আছিলে আৰু সেইখিনি শাসন কৰিছিলে কশ্যপাকাটাছসকলে। আৰু এইবিলাকসকল হ'ল ৰাজপুতসকলৰে একোটা গোষ্ঠী হয়, তেওঁলোকৰ একোটা ক্লেন হয়, তেওঁলোকে তাত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে মিনাৰসকল আছিল, সেইসকলৰ অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকক অৱশ্যে উৎখাত কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে আমি আহিম ৰাজপুত গোত্ৰৰ প্ৰসাৰ, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰসাৰ হৈছিলে, তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে বৃদ্ধি হৈছিলে, কেনেধৰণে এক্সপানশ্যন হৈছিলে, আমি সেই বিষয়ে আমি জানিম। তো এইটো স্পষ্ট যে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় সাহিত্য আৰু যিটো শিলালিপি আছিল, তাৰ পৰা আমি যিটো পিৰিয়ড তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ, য'ত ৰাজপুত গোত্ৰ বা বংশোদ্ভৱ কিছুমান সদস্যৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাত তেওঁলোকৰ বংশোদ্ভৱ বা তেওঁলোকৰ সদস্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যত বা শিলালিপিত ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকৰ তাত উল্লেখ আছে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধে যে ৰাজপুত ৰাজনৈতিক গাঁথনিৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত সংজ্ঞায়িত কৰা হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণে তাত ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে, তাক সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ আমি প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় যিটো সাহিত্য আৰু শিলালিপি, তাত তেওঁলোকৰ সেই সময়ত সেই পিৰিয়ডত আমি তেওঁলোকৰ বংশোদ্ভৱ বা গোত্ৰ সেই সম্বন্ধে আমি তেওঁলোকৰ সদস্যসকল বা বিভিন্ন কথাত আমি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰসাৰ এইবিলাক আমি তাত উল্লেখ পাওঁ। তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হৈছিলে, ক্ষমতাৰ বিতৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত বা আন্তঃগোত্ৰ সম্পৰ্কত ৰাজপুত ৰাজনীতিৰ গাঁথনি একত্ৰিত কৰিছিল। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে শাসন কাৰ্য চলাইছিল বা ক্ষমতাৰ বিতৰণ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ যিটো পাৱাৰ বা এটা কণ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ কৰিছিল বা আন্তঃগোটৰ ইটো গোটৰ লগত সিটো গোটৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ গাঁথনি, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিল, ইউনিফাইড কৰি ৰাখিছিল। আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ এটা শক্তি আছিল আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ জয়ৰ ফালে, তেওঁলোকৰ সফলতাৰ ফালে আগুৱাই লৈ গৈছিল। তাৰপিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান হৈছিলে, বিভিন্ন গোত্ৰসমূহৰ নতুন নতুন গোত্ৰৰ উত্থান হৈছিলে আৰু মুখ্য গোত্ৰ বা উপবিভাজন
উপবিভাজনৰ প্ৰসাৰৰ ফলস্বৰূপে হৈছিল। তো তাত কিছুমান নতুন গোত্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তাৰপিছত মুখ্য গোত্ৰৰ পৰা আৰু কিছুমান উপগোত্ৰত বিভাজন কৰা হৈছিলে। তো এই গোত্ৰ, উপগোত্ৰ, মুখ্য গোত্ৰ বা নতুন গোত্ৰ, যাক আমি নাবালক গোত্ৰ বুলি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ নিউ নতুন গোত্ৰৰ কিছুমানৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এটা গোত্ৰৰ কিছুমান সদস্যৰ চলাচলৰ পৰা নতুনকৈ উপগোত্ৰবোৰ ওলাই আহিছিল। তেওঁলোকৰ নিজৰ সেই এলেকাসমূহত তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰ্য কামৰ দ্বাৰা আৰু কিছুমান আন গোত্ৰৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান সদস্যৰ চলাচলৰ পৰা নতুনকৈ আৰু কিছুমান তাৰ পৰা চাব গোট কিছুমান সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁলোকৰ বিভিন্নভাৱে সামাজিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে নতুন গোত্ৰ কিছুমানৰ তাত সৃষ্টি হৈছিলে। তো ৰাজপুত গোত্ৰৰ প্ৰসাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সৈতে বিভিন্ন অঞ্চলবোৰত তেওঁলোকৰ ৰাজপুত যিটো ভাজৰ অধিক সম্প্ৰসাৰণলৈ লৈ গৈছিল, তেওঁলোকক এক্সপানশ্যনলৈ গৈছিল, তেওঁলোকে বহুত দূৰলৈকে বিয়পি গৈছিল তেওঁলোকৰ গোত্ৰ, উপগোত্ৰ বা নতুন গোত্ৰবিলাকে। তো এনেদৰে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো তেওঁলোকক ৰাজপুতসকলক তেওঁলোকৰ উত্থান বা তেওঁলোকক সুৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক স্থানীয় উপাদান আছে, এইবিলাকে যিবিলাক ঘটনা ঘটিছিল তেওঁলোককে তাক কি বুলি কোৱা হয়, ৰাজপুতীকৰণ বুলি কোৱা হয়। ৰাজপুতীকৰণ বুলি কৈছে যেনেকৈ হৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, কলনিয়েলাইজেশ্যন বা মডাৰ্ণাইজেশ্যন আমি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে বহল ভিত্তিত। তো বহুত অঞ্চল ব্যাপী কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ চলিছিল, সেইকাৰণে সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাক নেকি আমি ৰাজপুতীকৰণ বুলি কৈছোঁ। তো তেওঁলোকে বহুত প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিলে, প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে আৰু বহুত অঞ্চললৈকে তেওঁলোকৰ আৰু আমি যিটো কাৰ্ডৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকে নিজৰ সাম্ৰাজ্য, তেওঁলোকৰ ৰাজ্য সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তাক আমি ৰাজপুতীকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি ৰাজপুতৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ। তো ৰাজপুতসকলৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কিমানটো আছিল বা সামৰিকভাৱে তেওঁলোকে কিমান শক্তিশালী আছিল বা তেওঁলোকৰ ক'ত দুৰ্বলতা আছিল বা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেধৰণে কাৰ হাতত ক্ষমতা অৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেইটোৱে লাষ্টত পিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল নেকি, যিটো আমাৰ পলিচি মেকিং বুলি কোৱা হয়, ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ বা ভুল সিদ্ধান্তৰ ফলত কিবা হৈছিল নেকি, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তো আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক আধিপত্যৰ সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয়তো। তো তাততো আন্তঃৰাজ্যিক ইখনৰ লগত সিখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিছিলে, তাত সংগ্ৰাম হৈছিলে আৰু তাত যোনে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল তেওঁলোকে তাত বৰ্তি থাকিব পাৰিছিল। তো তেনেধৰণে তেওঁলোকে শাসনভাৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰি হওক বা কিবা কৰি হওক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আন্তঃৰাজ্যৰ মাজত তেওঁলোকৰ আধিপত্য আছিল তেওঁলোকে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই যি ৰজা আছিল, ৰজা কিন্তু মানে সৰ্বোচ্চ মুৰব্বী, হেড হিচাপে কাম কৰিছিল, ৰাজ্যত তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ মুৰব্বী আছিলে, তেওঁৱে মানে আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল বা তেওঁৰ ওপৰত বহুত কথা ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত বৰ্তি থাকিছিলে। আৰু সামগ্ৰিক কাৰ্যবাহী বা ন্যায়িক বা পৰিচালনা বা সামৰিক প্ৰশাসন এই সকলোবোৰ ৰজাই বিভিন্ন ধৰণে পৰিচালনা কৰিছিল। ৰজাৰ ওপৰত বহুত কথাই ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁৰ সঠিক সিদ্ধান্ত হ'লে ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু যদি কিবা কাৰণত তেওঁৰ সিদ্ধান্ত ভুল হ'ব প্ৰমাণিত হয়, তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। তো কিছু পৰিমাণে তেওঁক প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁ সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ ক্ষমতা নিশ্চয় ভগাই দিব লাগিব। তো কিছু পৰিমাণে তেওঁক প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত ৰাণীসকলৰ দ্বাৰা সহায় কৰা হৈছিল। তো প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত ৰাণীসকলে তেওঁক সহায় কৰিছিল, অৰ্থাৎ ৰাণীসকলক ক্ষমতা দিয়া হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ সহায় কৰিব পাৰিব, অন্যথা সহায় কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ৰাণীসকলক ৰাজনীতিৰ অংশ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ অংশ হৈ পৰিছিল। আৰু সেই সময়ত ৰাজবংশ, যাৰ কেইবাজনো বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেকৰ্ডত আছে, তাত বিভিন্ন ৰেকৰ্ড আছে, বিভিন্ন পদবী আছে। এই সময়ত অৱশ্যে তেওঁলোকৰ কোনটো সম্ভৱতঃ যিকোনো প্ৰশাসনিক পদ অৰ্পণ কৰা দেখা নাযায়। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকক যিকোনো এটা পদ দিব, সেইবিলাক চাই চিতি তাত পদ দিয়া হৈছিলে, যাতে তেওঁ সেই পদৰ বাবে যোগ্য হয় নে নহয়, তেওঁ সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰে নে নাই, সেইধৰণে তেওঁক ক্ষমতা দিয়া হৈছিল। আৰু কিছুমান ভূমি অনুদানৰ পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনত জড়িত হোৱাটো বহন কৰা হয়। তো তাত কিছুমান তেওঁলোকৰ ভূমি অনুদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক পৰোক্ষ ডাইৰেক্টলি নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক জড়িত কৰোৱা হৈছিলে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তেওঁলোকক কেতিয়াবা ৰাজ্যৰ যিটো আনুষ্ঠানিক অনুমতি ভূমি অনুদান প্ৰদান কৰা দেখা যায়।
ৰজাৰ আনুষ্ঠানিক অনুমতি এই অফিচিয়েল যিটো তেওঁলোক পাৰ্মিশ্যন সেইটো যদি লৈও কেতিয়াবা কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁৰ তলৰ শাসকসকলে ভূমি অনুদান প্ৰদান কৰিব পাৰিছিলে। তো মন্ত্ৰী পৰিষদ আছিলে তেওঁলোকতো এনেদৰে ৰাজনীতিত সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত এক পৰামৰ্শদাতাৰ সংস্থা হিচাপে কাম কৰিছিল। মন্ত্ৰী পৰিষদে বিভিন্ন সময়ত ৰজাক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু এটা সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল। তো মন্ত্ৰীসকলৰ যিটো অফিচ আছিল সেইটো সাধাৰণতে বংশানুক্ৰমিক আছিল। তেওঁলোকৰ এটা বংশৰ পিছত আন এটা বংশই সেই পদবী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি যাম বিষয়াসকলে প্ৰায়ে সামন্ততান্ত্ৰিক উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজপুত্ৰ, ৰাণাকা বা ঠাকুৰ বা সামন্ত বা মহাসামন্ত, ৰাউত আদি এই যিবিলাক উপাধি আছে এইবিলাক তেওঁলোকে বিষয়াসকলে এইবিলাক গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ উপাধি। তাৰপিছতে আৰু কিছুমান উপাধি আছিলে মহাসন্ধি বিগ্ৰহিকা, দুৎকা বা মহা অক্ষপটৰ দৰে প্ৰশাসনিক পদবীকে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে। আৰু বংশানুক্ৰমিক স্থিতি আৰু ৰাজনৈতিক পদবীৰে তেওঁলোকে সংমিশ্ৰণ হৈছিল আৰু বিষয়াসকলে অধিক শক্তিশালী কৰিছিল। এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলে শক্তিশালী কৰিছিলে। আৰু আঞ্চলিক প্ৰশাসনত বিষয় আছিল যে আঞ্চলিক যিহেতু অঞ্চলৰ কথা আমি কৈছোঁ, যিটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰু ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ। তো ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা অহাৰ লগে লগে আঞ্চলিকৰ কথা আহিব। তো আঞ্চলিকৰ কথা অহাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ বিষয় আছিল যে ভূমি আৰু অন্যান্য উপবিভাগসমূহ সাধাৰণতে এক শ্ৰেণী শক্তিৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল। আৰু সেইবিলাক আছিলে যিবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে সেই মণ্ডলেক ভাল বা মাণ্ডালিকা বা সামন্ত হিচাপে বা অধিকাৰপ্ৰাপ্ত তাত সামন্ততান্ত্ৰিক কিছুমান ঠাকুৰ আছিল, ৰাণাকা আছিল, ৰাজপুত্ৰ আছিল। তেওঁলোকে এইবিলাকৰ অঞ্চলৰ তেওঁলোকে ক্ষমতা লাভ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে সেই সময়ত ভূমিৰ বিভিন্ন কৰ কাটল আৰু সেইবিলাকৰ লগতে ৰাজ্যৰ মানে আইনৰ উৎস আছিল আৰু সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বৰ্তি থাকিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে ভূমিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। আৰু ভূমিবিলাকৰ কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদবীৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। তো গাঁওখনৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী আছিলে, আৰু তেওঁ গাঁওখনৰ মুৰব্বীজন আছিল পঞ্চকুলা। তো এটা অঞ্চলত যে 5জন পঞ্চায়ত সদস্য এটা পঞ্চায়তৰ দৰে তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে আৰু সেই গাঁওখনত তেওঁলোকে দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছিলে। তাত মহাজন আৰু মহতৰা যিটো গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ হিচাপে তেওঁলোকক তাত সন্মান দিয়া হৈছিলে। মহাজন আৰু মহতৰা সেই তেওঁলোকে এটা অংশ লাভ কৰিছিলে। আৰু বিভিন্ন ৰাজপুত গোত্ৰৰ অধীনত অফিচিয়েল বিভিন্ন স্তৰত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদ আৰু পদবী পৃথককৈ ৰাখিছিলে। বিভিন্ন গোত্ৰ বা বিভিন্ন অফিচিয়েল বা বিভিন্ন গোটৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিটো স্তৰ, যিটো লেভেল, যিটো হায়াৰাৰ্কি, সেইটো ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে তাক পদবী দিয়া হৈছিলে আৰু তাক পৃথকভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থান অনুসৰি তেওঁলোকক পদবী দিয়া হৈছিল। তো যিকোনো ৰাজবংশৰ সামৰিক ব্যৱস্থা সদায় ইয়াৰ ৰাজপুতসকলৰ সংগঠনৰ ৰাজনৈতিক উত্থান পোনপটীয়াভাৱে তাত প্ৰতিফলিত হৈছিল। ৰাজপুতসকলৰ যিটো ৰাজনৈতিক গাঁথনি সামন্তকৰণো আছিল। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ সামৰিক সংগঠন তৈয়াৰ হৈছিল। যিটো তেওঁলোকৰ সামৰিক সংগঠনটো তৈয়াৰ হৈছিল, যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আছিল। তেওঁলোকৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আছিলে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰি বা তেওঁলোকৰ অধীনত কাম কৰিছিলে। তো সামৰিক কাৰ্যসমূহত মুখ্যতঃ বজোৱা হৈছিল বিভিন্ন পদবীৰ সামন্ততান্ত্ৰিক প্ৰশাসনসকলৰ দ্বাৰা প্ৰায় সকলো ৰাজপুত গোত্ৰৰ অধীনত তাত বিভিন্ন গোত্ৰ আছিল। বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে এই সামৰিক শক্তিবিলাক পৰিচালনা কৰিছিলে। তাৰপিছত এনে প্ৰশাসনৰ মুখ্য কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছিল যে তেওঁলোকৰ তলত যিবিলাক আছিল প্ৰশাসক বা তেওঁলোকৰ বাধ্যবাধকতা আছিল। আৰু এই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সংশ্লিষ্ট সেৱা কৰা যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সাহসিকতাৰে তেওঁলোকৰ যিটো অভাৰলৰ্ড আছিল, তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ৰজা আছিলে, সামন্তসকল আছিলে, অভাৰলৰ্ড বুলি যাক কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে সাহসিকতাৰে তেওঁলোকৰ যিবিলাক তলৰ অধীনৰ গোট আছিলে তেওঁলোকে সাহসিকতাৰে তেওঁলোকে যুদ্ধ দিবলৈ তেওঁলোকৰ কিছুমান বাধ্যবাধকতা আছিল।
তাৰপিছতে আমি দেখিম যে লেখা পদ্ধতি বা পিঠি ৰাজবিজয় আৰু যিটো মহাকাব্য সেই সময়ৰ যিটো মহাকাব্য এইবিলাক উৎস বা চ'ৰ্চ বা শিলালিপি কিছুমান আছিল তাত তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা বা কৰ্তব্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় বা পৰ্যালোচনা কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে তাত উল্লেখ থাকে। তো সামন্ত প্ৰভুসকলৰ ব্যক্তিগত অভিযোগ ৰাজপুত্ৰ বা ৰাণাকা ৰোতা বা সামন্ত আদিৰ দৰে ই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰপিছত আমি আহিম যে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক সংস্থাপন তেওঁলোকে তাত গঠন কৰিছিল, সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে প্ৰশাসন যন্ত্ৰ চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো শক্তিশালী সামন্ততান্ত্ৰিকতাবোৰে ঘোষণা কৰিবলৈ যেতিয়া ৰজা দুৰ্বল অৱস্থাত উপনীত হয়, ৰজা বিভিন্ন আহুকাল বহুকাল বা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, সেই সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো সামন্ততান্ত্ৰিক তেওঁলোকৰ ৰজাৰ তলত থকা লোকসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু নিজকে স্বাধীন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ কেতিয়াও তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। ৰজাৰ লাগিলে যিয়ে নহওক কিয় তেওঁলোক নিজকে সেই সুযোগতে স্বতন্ত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰি নিজৰ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সদায় তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিল। ৰাজপুতসকলৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাক যিটো আমি কওঁ যে আমোলাতান্ত্ৰিক তথা সমাজতান্ত্ৰিক হিচাপে চৰিত্ৰ সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰি। যিটো ব্যৱস্থা আছিল তো আমোলাতান্ত্ৰিক বা সামন্ততান্ত্ৰিক হিচাপে আমি চৰিত্ৰ কৰিব পাৰোঁ। তো তেনেধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ আছিলে, এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে। সাধাৰণতে সৈন্যৰ গাঁথনি আৰু ৰণনীতি গ্ৰহণৰ একতা তাত অনুপস্থিত আছিল। যদিও আমি ক'ব গৈছোঁ যে তাত সেনাৰ গাঁথনি আৰু ৰণনীতি যিটো এটা কৌশল, এটা ৱাৰ পলিচি বা ষ্ট্ৰেটেজি, সেইটো আমি তাত অভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ। তো বিভিন্ন ৰাজবংশীয় গোত্ৰৰ সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি যুদ্ধত তেওঁলোকে সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন উপাদানৰ সৈতে সংগঠিত কৰাৰ প্ৰৱণতা আছিল। তো ইয়াত যিবিলাক গোট আছিল তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে নকৰি তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গোটা শক্তিশালী এই সৈন্যবাহিনী গঠন কৰিছিল আৰু নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বা নিজা গোট সৃষ্টি হৈছিল। সমূহীয়াভাৱে ৰজাৰ লগত নকৰি তেওঁলোকে নিজাকে গোট সৃষ্টি কৰিছিল। ৰাজপুত সামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য দুৰ্বলতা আছিল, তেওঁলোকৰ কিছুমান দুৰ্বলতা আছিল। তেওঁলোকে তুৰ্কীসকলৰ লগত বিভিন্ন সময়ত যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰিব লগা হৈছিল। সামৰিক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছপৰা আছিল। তেওঁলোকৰ যিটো আৰ্চাৰী আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৌশলগতভাৱে যিটো ব্যৱহাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক অলপ দুৰ্বল আছিল। অৱশ্যে তেওঁলোকে কিন্তু আৰু অন্য এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মুঞ্জনিক নামেৰে জনাজাত যান্ত্ৰিক সঁজুলি আছিলে আৰু মুখ্যভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে গধুৰ কিছুমান শিল বা এনেধৰণৰ বস্তু কলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে শত্ৰুৰ সেই শিলেৰে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল বা অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা দুৰ্গবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ শত্ৰুৰ সৈন্যৰ ওপৰত বোমা বৰ্ষণ কৰিবলৈ এই যন্ত্ৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰা যায় যে উৎসৱৰ জনা যায় যে ৰাজপুত শাসকসকলৰ দ্বাৰা দুৰ্গৰ প্ৰাচীৰ বনাইছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে যুদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। হিন্দুসকলে এই যন্ত্ৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আনিছিলে আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ শিকিছিলে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়োগো কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এই ডিভাইচসমূহ এই কৌশলসমূহ তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিছিল। তো গ্ৰীক আৰু ৰোমানক চিজ মেচিন বুটি মেচিন এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই কলাবিলাক নিক্ষেপ কৰিছিলে, যিবোৰৰ প্ৰকাৰ আছিল অৰবকে ধৰি হিন্দু আৰু তেওঁলোকৰ মুছলমান বিৰোধীসকলে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ৰাজপুত আৰু মুছলমানসকলে ব্যৱহৃত শিলৰ নিক্ষেপ যন্ত্ৰ এক গ্ৰীক প্ৰকাৰ আৰব আৰু তুৰ্কীসকলৰো আছিলে। তাৰপিছত ৰাজপুতে ফৰ্ট বা দুৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকে দুৰ্গ বনাইছিলে, ফৰ্ট বনাইছিলে আৰু যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয় আৰু য'ত ৰাজপুত শাসকসকলৰ অধীনত ফৰ্টে এক অনিবাৰ্য গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ গোষ্ঠীবিলাকৰ ভিতৰত কোনো গোষ্ঠী এই ফৰ্ট নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পাৰদৰ্শী আছিল, তেওঁ কৌশলী আছিল, তেওঁলোক খুব নিপুণ আছিল। তো ৰাজপুত শাসকসকলৰ অধীনত ফৰ্টে অনিবাৰ্য বা গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ সমৰ কৌশল আছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। তো মহানুভৱতা আৰু এই দুৰ্গবোৰৰ যিটো অভিজ্ঞতাই মুছলমানসকলক তেওঁলোকক ঘেৰা কৰিবলৈ আকৰ্ষিত কৰিছিল। এইবোৰে ৰাজপুতসকলৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ এক উৎকৃষ্ট উপায় হিচাপে
এই ফ'ৰ্টবোৰে কাম কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক এই যিটো প্ৰতিৰক্ষা তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়াত সহায় কৰিছিল, যিহেতু তেওঁলোকে যুঁজ দিছিল এই দুৰ্গবোৰৰ দেৱালৰ পৰা তেওঁলোকৰ মুছলমান বিৰোধীসকলক তেওঁলোকে দুৰ্গবোৰৰ দেৱালৰ পৰাই তেওঁলোকে যুদ্ধ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে কৌশলগত উপলব্ধি কৰা আৰু কিছুমান তেওঁলোকে সামৰিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল। ৰাজপুতসকলে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মনোযোগ দিছিলে, বিভিন্ন শক্তি তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এই যিটো নিৰ্মাণ কৰা নতুন নতুন কৌশল তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছিলে। এটা আমি ফ'ৰ্টৰ আমি উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে মান্দৰৰ যিটো ফ'ৰ্ট। মূলতঃ সেইটো সম্ভৱতঃ এইটো প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 7ম শতিকাত প্ৰতিহাৰসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু এইটো এটা অতি পুৰণি ফ'ৰ্ট, যিটো আমি মান্দৰৰ যিটো ফ'ৰ্ট সেইটো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় 7ম শতিকাত প্ৰতিহাৰসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি তাক গণ্য কৰা হয়, বিবেচনা কৰা হয়। তাৰপিছতে আমি চাব যে ৰাজপুতসকলৰ ভিতৰত চান্দেলাসকল মানে বহুত শক্তিশালী আছিল আৰু তেওঁলোকে দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মহানতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছিল। চান্দেলাসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত কাৰিকৰীভাৱে তেওঁলোকে কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিছিলে আৰু নিৰ্মাণ শৈলী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছতে চৌহান আৰু পানামাৰাছ বা এই দুয়োজন যিটো ৰাজস্থানৰ তেওঁলোকে এই দুটাই চৌহান আৰু পানামাৰাছসকলে ৰাজস্থানত দুৰ্গ নিৰ্মাতা আছিল, তেওঁলোকে তাত দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু প্ৰায় সকলোবোৰ ডাঙৰ সৰু যিটো ফ'ৰ্ট কিছুমান পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিছুমান, কাৰণ কিছুমান নষ্ট হৈ গৈছিল, সেইবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে ফ'ৰ্টসমূহ অতি যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত এই অতিকৈ তেওঁলোকৰ উপযোগী আছিল আৰু তেওঁলোক বিভিন্ন সময়ত কৌশল আয়ত্ত কৰিছিলে। আৰু সকলোবিলাক গোষ্ঠী কিন্তু এইবিলাক কামত সমভাৱে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল, কাৰণ কাৰিকৰীভাৱে সকলোৱে কৌশলগতভাৱে সকলোৱে নিপুণ নাছিলে। তাৰপিছতে আমি আৰু এটা চাবচোন, মণ্ডলগড়ৰ কিনাৰ যে আজমেৰৰ চৌহান ৰজাই সম্ভৱতঃ ইয়াৰ চাৰিওফালে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্গ, আৰু সেই দুৰ্গবিলাকৰ পৰাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ তেওঁলোকে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিক মিলিটাৰী তাৰপিছতে যিটো ফ'ৰ্ট বা দুৰ্গৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, তো ৰাজপুতসকলে তেওঁলোকৰ সামৰিক শক্তি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছিলে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ যিটো পলিটিকেল মেটাৰ, যিটো ৰাজনৈতিক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্যৱস্থা বেছি শক্তিশালী আছিলে, আৰু সেইটো বেছিখিনিয়ে তেওঁ ৰজাৰ অধীনত ৰাখিছিলে। আৰু ৰজাই সৰ্বসৰ্বা আছিল। ৰজাই তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ তলত তেওঁলোকৰ ৰাণীসকলক বা অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিসকলক ক্ষমতা দিছিলে, আৰু ৰজাৰ অনুমতি সাপেক্ষে কেতিয়াবা ভূমি আবণ্টন দিয়া ব্যৱস্থা বা অন্যান্য কামত তেওঁলোকক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিছিলে। তাৰপিছতে আমি মিলিটাৰী ক্ষেত্ৰত ক'ব যাওঁ যে তাত বিভিন্ন গোষ্ঠী আছিলে, বিভিন্ন গোত্ৰ আছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু নিজাকেও তেওঁলোকৰ মানে সামৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিছিলে। আৰু তাত যদিও এটা চৰ্ত আছিলে যে ৰজাক তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগিব বিপদৰ সময়ত, তেওঁলোকে নিষ্ঠা সহকাৰে সাহসেৰে, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে সেই গ্লেনবোৰে বা তেওঁলোকে কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰজাৰ শক্তি হ্ৰাস পালে নিজকে ঘোষণা কৰিবলৈ, নিজকে উন্নত কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ শাসন কৰিবলৈ তেওঁলোকে কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে। তাৰপিছতে আমি এতিয়া সামৰণিলৈকে আহিম। সামৰণিত আমি সাৰাংশত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম যে 7ম দ্বাদশ শতিকাত যিটো ৰাজপুতৰ ৰাজনীতি, যিটো হৰ্ষবৰ্ধনৰ মৃত্যুৰ পিছত মৃত্যু হৈছিলে, তাৰপিছতে এটা বেলেগ ছবি এটা তাত প্ৰতিফলিত হৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে গুজৰাটৰ প্ৰতিহাৰসকলে প্ৰথম ৰাজপুত গোত্ৰ, যিবিলাক নিচি গোত্ৰই তাত উজ্জয়িনীত তেওঁলোকৰ সামন্তনৈতিক মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ কনজয় হওক বা চুবুৰীয়া অঞ্চলেই হওক, সেইবিলাকত তেওঁলোকৰ সামৰিক শক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তাত শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে
এই গুজৰাটীয়াসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সামন্ততান্ত্ৰিক তত্ত্বৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু বিভিন্ন গোত্ৰৰ তাত সৃষ্টি হৈছিল। পশ্চিম ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ সামৰিক শক্তি এই দ্বাৰা তাত এটা প্ৰৱণতা সৃষ্টি হৈছিলে, যাৰ ফলত ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিকভাৱে উৎকৃষ্ট গোত্ৰৰ তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল বা স্বাধীনতা বা আধিপত্য লাভ কৰিছিল।